ஹலோ மைக் டெஸ்டிங் 1 2 3. ஹலோ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்னைக்கு வந்து நம்ம பிளாக் மிரர் அப்படின்னு ஒரு கேம் விளையாட போகிறோம். ஸோ பிளே ஸ்டேஷனில் வந்து கேட்லாகில் இது இருக்குது. விரைவில் வந்து லீவ் ஆக போகுது. ஸோ இதை பார்த்துட்டு இருக்கப்ப சரி இந்த கேம் விளையாடணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. இந்த கேமு அது மாதிரி ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் ஒரு சில கேம் விளையாடணும்னு ஆசையாக இருந்துச்சு. ஆனால் ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் கேம் எதுன்னு எனக்கு தெரியல. ஒரு மாதிரி சூப்பர் நேச்சுரல் பாரநார்மலாக இருந்துச்சு பார்க்குறதுக்கு. அந்த கேம் விளையாடுச்சு. எம்சி, வணக்கம் எம்சி, மை டியர் எம்சி. எக்ஸ்ட்ரா செட்டிங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் போகுமா? மாஸ்டர் சப்டைட்டில் ஆன், வைப்ரேஷன் ஆன், கிரெயின் ஆஃப், ஸ்டே அண்ட் பேக். பிரகாஷ் ப்ரோ வணக்கம். மை டியர் வைஃப் புசி கேமிங் வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கண்ட்ரி ஸ்ட்ரைஃபிங் கண்ட்ரோல் எவ்வளோ சிம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து பயிர் நியூ கேம். சப்ஸ்கிரைபர் டெஸ்ட் பண்ணல பார்த்தீங்களா? எங்காச்சு பண்ணியாச்சு, இப்போ பிரச்சனை இல்லை. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா மனோஜ் ப்ரோ? சரி கவனிப்போம், கச்சனை கவனிப்போம். கண்ட்ரோல் வந்துருச்சு நமக்கு. பயங்கர சென்சிட்டிவா ரெஸ்பான்சிவா இருக்கு. நான் என் கனவுல இருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இட் இஸ் a nightmare. லைட்டா குடிக்கவும் செஞ்சிருக்கேன். டின்டின்ல வர கேப்டன் சின்ன வயசுல இப்படிதான் இருந்தாரு பாருங்க. கேப்டன்னா பின்ன 2 பேர் இருப்பாங்க. சொல்லிட்டேன் பயிர் என்ன பயிர். சிட்டியோட பொம்மை வச்சிருக்கான். அபி மாதிரியே சிட்டி ஓனே நினைச்சிட்டு இருக்கான். அப்போ பார்த்தாலும் ஹலோ ஹரி ப்ரோ வணக்கம், காலை வணக்கங்கள். என்ன ஸ்டார் 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 இல்ல சிட்டி ஸ்டார் ஆம்பர்சண்ட் அட் ஹேஷ்டாக். இப்போ இந்த பக்கம் போகுமா? இந்த வழியா தான் வந்தோம். ஹரி ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? என்ன சாப்பிட்டீங்க? கொஞ்சம் பாப்பின் இருக்குல்ல, பாப்பின். ஏய் டச்சா கட்டி நடிச்சுவா. உடுடால் ஜஸ்ட் ஓகே. வெரி குட் வெரி குட் ஹரி ப்ரோ. அப்படிதான் என்னது போயிடுச்சு. கிளிக்கு ரெக்க முளைச்சிருத்து, பறந்து போயிடுத்து. ஓகே பைபிள் வேர்ட்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கான். பயங்கரமா பயந்து போயிருக்கான் அவன். வேற எதுவும் இல்லை. குடும்பத்துக்கு கொல்லி வச்சுட்டாரு அப்படின்னு சொல்றான். ஒரு கத்துறான். ஊடுடால் தானே அது. அதை என்ன பண்ணான்னு கவனிக்கல. நான் பொன்னாடி முறைச்சிட்டு இருந்தாங்களா, அதனால கவனிக்கல. ஒளிச்சு வச்சுட்டானா அந்த இடத்துல? ஏதோ கல்லு வச்சான் கடைசி, அது மட்டும் அவருக்கு ஒளிச்சு வச்சானா அவன்? என்னது கையில தானா ரத்தம் வருது? கேலிக் மொழி எங்களுக்கு தமிழ்ல பேசுறதே புரியாது. இன்னைக்கு ரீசெண்டா போன சண்டே ஒரு படம் பார்த்தேன் தமிழ்ல. பழங்காலத்துல நடக்கிற ஹிஸ்டாரிக் மூவி ஒண்ணு. ஓகே, பொன்னியின் செல்வன் இல்ல. ஓகே, பாண்டியர்களுக்கும் சரி இன்னொரு குரூப்புக்கும் ஏதோ நடக்கிற போரை பத்தி. அதுல வந்து அந்த இன்னொரு குரூப் ஐனர்கள் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருப்பாங்க. அவங்க பேசுற வார்த்தை எனக்கு பேப்பர் துணுப்பிட்டான் வாலிபன். ஐனர்கள் அவங்க பேசுற வார்த்தை ஒரு தமிழ் வார்த்தை எனக்கு ஒண்ணு கூட புரியல. ஆனா போல நம்மளோட சேர்ந்து போலதான் போலவ கட்சி அப்பப்ப கட்சி தான்.
அடி வாங்க முடியும்ல, அடி வாங்கினா தாங்க முடியும்ல, அதான் அறிவுரை, வேற எதுவும் இல்ல. சிட்டி அழுகுறது வேற சிட்டி, தாங்க முடியும்ல சிட்டி, அது வேற விஷயம். He seeing entity, yes. Last Sunday மனோஜ் ப்ரோ என்ன புரியலையே, நான் அதுவும் கேட்டுட்டு நீங்க அதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணீங்களா? He seeing entities, yes. Entities, apparitions எல்லாமே பாப்பாப்ல. அதேதான் என்ன பண்றது, ஃப்ளோல வந்து மனசுல உள்ளதெல்லாம் வெளியே வந்துடுது. அப்பப்ப அடி வாங்கினா வாங்கிட்டு போறோம். என்ன டோட்டலி ஒர்த் இட் அப்படின்னு ஒரு மீம் வரும்ல, ப்ரோ கேர்ள்ஸ் பிஞ்ச் இஸ் டெட்லியஸ்ட் வெப்பன் அண்ட் பெயின்ஃபுல்லஸ்ட். ஆமா நான் கண்ணத்துல செல்லாம கிள்றது அது வேறடா. சரி கதை ஸ்டோரி கவனிப்போம், இதை முடிச்சுட்டு கண்டினியூ பண்ணும். அது சரி, அது வந்து நீயா நானா தேவடிக்கு பிறகு. John loved his family and his family home, but he hated and mistrusted them in equal measure. ஃபேமிலி மேல நம்பிக்கை பாசம், சாரி ஃபேமிலி மேல பாசம் நிறைய இருந்துச்சு, ஆனா நம்பிக்கை சுத்தமா இல்லையா. அவங்க அம்மா யாருக்கோ லெட்டர் எழுதிருக்காங்க. ஓகே, எக்ஸாமின் பண்ற மாதிரி கவனிப்போம். சொல்லு சிட்டு, என்ன சிட்டு? நீ பிஞ்ச் பண்ண மாட்டேன் சிட்டி, குத்து சிட்டி மாரி மாதிரி பாக்குறதுக்கு கொஞ்சம் அப்படிதான் இருக்காங்க. இது ஜிம்பாடி மட்டும் இல்ல. ஜீனா சிட்டி இன்னும் ஜீனா காரணும் மாதிரி. நான் வந்து கன்னத்துலதான் போக்கில்லுவேன், அதெல்லாம் ஒரு டெட்லியஸ்ட் இல்லை ப்ரோ. கன்னத்துல வந்து செல்லமா கிள்றது லைட்டா வலிக்கும், ஆனா அது பாசத்தோட பண்றது, அன்பு தொலைகள் அதெல்லாம். இப்ப கண்ணவே இல்ல, அங்க கண்ணங்கடை கண்ணத்தை காணும். சரி, எக்ஸாம் சாப்பிடுறது இல்லையா. ஃபேமிலி ஆஃப் ஸ்னேக்ஸ் பிவேர். ரீடுன்னு ஏதோ வந்திருக்கு. மை பாய் ஃபைண்ட் தி ஆன்சர்ஸ். கிரேட்டோஸ் வந்து ஏதோ நோட்ஸ் அனுப்பியிருக்காரு. மொழி பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கு. கீழே 9 இருக்கு, மேல 4 இருக்கு, வேற எதுவுமே தெரியல. ஆமா 2 இருக்கு, ஈக்குவல் டு தெரியுது, பிளஸ் தெரியுது, 9 தெரியுது. இங்கிலீஷ் தான் எங்க தெரியல. ஓகே, என்ன தலையில போட்டிருக்காங்களா? முடியல. எக்ஸ் 1x 9 ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் 10ன்னு சொல்றியா? அது நீ அது எம் மாதிரி இருக்கு, திருப்ப முடியல. சரி, அங்க ரீட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வருது, ஆனா அது நான் பண்றப்ப ஒன்னும் நடக்க மாட்டேங்குது. இல்லங்க, அது கண்டிப்பா எக்ஸாமின் பண்ணி ஆகணுமா? என்னங்க வேற எதுவும் பண்ண முடியும்? பண்ணிட்டேன், ரீட்லாம் பண்ணிட்டேன். அப்பாடா டேய். Good sir, how much longer until we reach the castle? இது வந்து இந்த கேம் மாதிரி நம்ம Just like 2 hours ago. மேன் ஆஃப் மேடன் அந்த மாதிரி இருக்கு. ஓகே, இன்னும் ஒன்று இருக்கு. டேய், அந்த ஜான் பாயிண்ட் பண்ணு. ஓ, இந்தியால இருந்து வராப்ல இவரு. இந்தியால இருந்து ஸ்காட்லாண்டுக்கு வராரு. ஒரு நிமிஷம், மறுபடியும் இதை ஃபுல்லா எக்ஸாமின் பண்ணிடுவோம். ரீடுன்றீங்க, எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணிட்டு வாக்கிங் டெட்டும் சொல்லலாம், டெல்டேல் வாக்கிங் டெட் மாதிரின்னு சொல்லலாம். இது நாங்க புதுசா இருக்கு, போன தடவை இல்லைங்க அது. ஓகே, டைரிக்கெல்லாம் போக மாட்டேங்குது. வணக்கம் ட்ரெய்லர் ஃபீவர், எப்படி இருக்கீங்க? சேர்ந்துட்டோம் பாங்க.
எப்படி இருக்கீங்க ட்ரெய்லர் ப்ரோ? யுவர் ட்ரெய்லர் ப்ரோ. ஹாப்பி டுடே, வாட் இஸ் த ரீசன்? அவங்க ஆல்வேஸ் ஹாப்பி தான், ஒரு சில நேரம் எனர்ஜி தான் இருக்காது. HQ or games production. பிளாக் மிரர்னு இன்னொரு ஒரு சீரியல் வரும். ஆனா அது இந்த மாதிரிலாம் இல்ல, அது வந்து டெக்னாலஜியை வச்சு நம்மளை பயமுறுத்துற மாதிரி ஒரு சீரியல். டெக்னாலஜி இப்படி அட்வான்ஸ் ஆகுது, அதனால என்னென்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னு வரும். ஒரு எபிசோட் போட்டு பார்த்தேன். நான் நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, நீங்க? நானும் நலம் ப்ரோ, நானும் நலம். இதனால கிளிச்சஸ் இருக்கு, பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிளிச்சஸ் இருக்கு. I'm Andrew Harrison. Mr. Harrison, it's good to finally. அந்த மெழுகுதிரி வெளிச்சம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு, ஒருவேளை உள்ள இருட்டா இருக்குமோ? I'll lead the way. It's quite dark already. We can continue to talk inside. ஹாரி பாட்டர்ல ஒரு மாதிரி இருக்கு. நிமிஷத்துக்கு ஒரு லோடிங் ஸ்கிரீன் வருது. அப்புறம் டயர்டா இருந்தே. ஆமா, வீட்டுக்குள்ள உண்மையாவே சம்மர் இருட்டா இருக்கு. He's arrived, lady. David, welcome to Scahandu House. Lady Margaret, how kind of you to welcome me in person at such a late hour. An impressive building. Scahandu, though. Unusual. What is its meaning? Unusual only. ஆவா சஞ்சிங் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குண்ணா. அப்படின்னா என்ன? Black Mirror House. என்ன பிளாக் மிரர் Many generations of the Gordon family have been master of this house. It is a great responsibility. Perhaps the greatest a man. இந்த வீட்டோட பொறுப்பு எடுத்துக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம்ன்றாங்க. If I may, I would like to know more about my father's last days. இறந்து பல நாளுக்கு அப்புறம் வந்திருக்கான் பயப்புல. A day for such அவர் தான் இப்போ ஸ்டார்டிங்ல சூசைட் பண்ணவர். என்ன, நான் அது வந்து ஒரு நைட்மேர் அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டேன். much like John, though. Angus, please show Master David to his room. Yes, ma'am. ஆக்சுவலா வந்து இந்த ஸ்டோரி கேம்னு தெரிஞ்சிருந்தா உள்ள இறங்கி இருக்க மாட்டேன். ஆனா இறங்கின பிறகு ஓகே, ரொம்ப நாளா நம்ம ஸ்டோரி இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் ஸ்டோரி கேம்ஸ் விளையாடல. Most pleasing, thank you. I was fortunate enough to stop off in several fascinating places on my way here. இவர் தான் லாயர். என்ன, அவங்க அப்பா இருந்தோட இந்த சொத்து சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு வந்திருக்காரு. Edinburgh with lawyers who have served the Gordon family for generations. I'm embarrassed to ask, but it is my job. Have you proof of who you say you are? You are David Gordon, son of the late John Gordon. Please, I quite understand. Here you are. ஓகே, டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுக்கல. என்னங்க ஆச்சு? ஓ, இது ஏதோ ஒரு காசல் வீட்டுல வந்து சின்ன பொம்மை காசல்லாம் வச்சிருப்பாங்களா, அதுல உள்ள ஒரு பாட்டு மாதிரி இருக்கு. Isn't it? It belonged to my father. He posted it to me shortly before his death. I'm not at all sure what it is. Perhaps it's something else returning home where it belongs, like its new owner. Have a good night, Master David. I shall continue my studies. Please follow me, Master David. இதெல்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர்லாம் பண்ணல. நான் அப்படியே டேரக்டா லீனியராக போறேன். கேம் சவுண்ட் ஆர் மைக் கர்கர் சவுண்ட் வந்துருச்சா? தேங்க்யூ ஃபார் லெட்டிங் மீ நோ மனோஜ் ப்ரோ. ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணுவோம், சட்டுன்னு ஸ்ட்ரீமை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம். சரியா இருந்தது. ஓகே, தேங்க்யூ. மனோஜ் ப்ரோ, அது வந்து ஒரு கேப்சர் கார்டு சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை. If you would be so kind as to follow me, sir. போங்க. ஜிடி ப்ரோ வணக்கம், நமஸ்காரம். Your grandfather, his lordship Edward Gordon.
There is no denying it. We are family. மாட்டே இருக்காரு அவன். Yes bro, over. Chapati and the fire. Somebody still cares. Maybe you weren't as bad. Thank you Manoj bro. Yeah. அந்த சவுண்ட் வந்து எப்படி தெரியல, ஒரு குறிப்பிட்ட வால்யூம் இல்லைன்னா இயர்போன் போட்டு வச்சிருக்கவங்களால தான் கவனிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். அது அது இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், எக்ஸாமைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், காட்ட மாட்டேது. அதே இந்த ரூம் இந்த பக்கம் இருக்கு, வாங்க வாங்க அலறான். எங்க இருக்கான் அவன்? எக்ஸாமைன்லாம் பண்ணல, எங்க இருக்கான்? ஓகே டாக்டர் போ. ஸோ நைட் டயர்டாக வந்திருக்கோம், நாளைக்கு காலையில் எக்ஸாமின் போகணும். சப்பாத்தி அண்ட் பயர், அது கிரீன் கிராம், ஹிந்தியில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியாது, பாசிப்பயிறு. மத்தியானத்துக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ். It does that sometimes, sir. Lady Gordon expects you for breakfast at 8, sir. காலையில் 8 மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்துருங்கன்றான். Lady Gordon called you Angus? Pleased to meet you, Angus. Yes, sir. Anga. She did. I am Mr. McKinnon. ஆங்கஸ் மெக்கினன். Mr. McKinnon. Yes. ஓகே, ஆனால் இவன் வந்து ஆங்கஸ்ன்னு கூப்பிடக்கூடாது, மிஸ்டர் மெக்கினன் தான் கூப்பிடுவான். Advise you not to leave the room. நைட்டு லீவ் விட்டு ரூம் விட்டு வெளியே போயிடாதீங்கன்றாங்க. Clocks are not the worst thing you may encounter. ஓகே, அவன் பாருங்களேன், நைட்டு கிளாக் சத்தமே பயமா இருக்கும் இந்த ரூம்ல, வீட்டுல கேட்கறதுக்கு. வெளியே எங்கேயும் போயிடாதீங்க, அதோட மோசமான விஷயங்களா இருக்கு. பாயில் கிரீன் கிராம் சுகர். நான் வந்து கிரீன் கிராம் மட்டும் சாப்பிட்டா சுகர் வச்சு சார். I doubt this place could ever be properly warm. I got somewhat turned around following Angus through the house. Sorry, Mr. McKinnon, but I think my room is probably around here somewhere. ஓகே, நம்மளோட சின்ன வயசுல இருந்த ரூம் கண்டுபிடிக்கணும் போகணும் போலன்னா. Hold on. This looks like... Wait a minute. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா ஜெட்டி ப்ரோ? அந்த பாத்தீங்களா சொன்ன மாதிரி. Piece of a model. அந்த ரூம் இப்ப கண்டுபிடிக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு. லைட்டிங் அழகா இருக்கு. ஓகே, கேரக்டர் டிசைன் வந்து அவங்க ரியலிஸ்டிக்கு போகல. I'm going to need a light to find my way about. ஓகே, கண்டிப்பா டிசைன் பண்றான். ஓவர் சூப்பர் ஓவர். கிராம்ஸ் ஹவ் பிகம் காஸ்ட்லி. எல்லாமே காஸ்ட்லி ஆகிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் வசதியாக இருக்குங்களா தெரியல, கீழே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் எப்படின்னு தெரியல. தந்தி தந்தி இப்படி தானே வரும். I should get a new passport. This one's filling up. பாருங்களேன், பாஸ்போர்ட் பாருங்களேன், பிரிட்டிஷ் பாஸ்போர்ட், இந்தியன் எம்பையர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. This handsome, cheery, sober man. He's not the one I remember from my childhood. யாருக்கு அவங்க அப்பா மென்டலாக போய் செத்துருப்பாரு அந்த ஸ்டார்டிங்ல. Not many matches left. Without some obscure local law that required me being here in person. நான் சொல்ற பாருங்க, நான் இங்க வந்திருக்கவே மாட்டேன், என்னதான் சொத்து விஷயம் இருந்தாலும் வந்திருக்க மாட்டேன். Of death of John Gordon, stop. Please return to Skahandu House, stop. Andrew Harrison, lawyer, stop. லைட் வேணும்ன்றாங்க. Everything I ever owned could fit in there 5 times over. I can barely see my hand in front of me. லைட் இதுல இன்டராக்ட் பண்ண விட மாட்டேங்குது. லைட் வேணும்னு சொல்றாங்க கன்ஃபார்மா.
இங்கே போய் நான் லைட் எடுப்பேன். இங்கே போய் லைட் எடுப்பேன். இங்கே ஒன்று இருக்குது. ஓகே சூப்பர்ங்க. The candle is nearly gone, but it should do for a while once lit. Ah, just what I need. சிறப்பு. அதுக்குள்ள வேற என்ன இருந்துச்சு? Pieces of some kind of drawing. How odd. ஓகே ஸ்லோ. ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த கதவை ட்ரை பண்ணுவோம். வலப்படி லெஃப்ட் சைடோடு தான் ஃபஸ்ட் பண்ணுவோம். லோடிங் ஸ்க்ரீன் அதிகமாக வருது இந்த கேமில். More pieces of the same drawing. Maybe I can make out what it shows if I had enough of them. அழகா இருக்குல்ல வீடு. We meet again, old foe. கேமரா ஆங்கிள் வந்து பெருசாக அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியலைங்க. நம்ம நேற்று விளையாண்ட கேம் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ அவனே எக்ஸ்ப்ளோர் தான் பண்ண சொல்லியிருக்கான். லெட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர். ஓகே ஸோ அதனால தான் முன்னாடியே எல்லாத்தையும் பார்க்காம வந்தேன் நான். லைட்டிங் அண்ட் ஷேடோஸ் ரொம்ப அழகாக இருக்கு. A dumb waiter. Big enough to fit your own weight and food into. Okay, let's see. This isn't right. There should be a room here. பாருங்களேன், ஏதோ ஒரு ரூம் வந்து ஹிடன் ரூமா இருக்கு. கவனிப்பா என்ன சொல்றாங்க. What I need either. Where is it? யாருக்குமே தெரியாம ஒரு ஹிடன் ரூம் ஏதோ இருக்கு. Eavesdropping, Mr. Gordon? That's hardly proper. Let's go down. If you don't mind, I have a system and don't want to mix things up. Lady Gordon is very keen on confidentiality. Of course. Hiding something, are we? That looks daunting. கண்டிப்பா. But rewarding. பார்க்கவே மலை பார்க்க. Fascinating. அவ்வளோ ஃபைல் ஒர்க். The Gordon family goes back a long way. So it's true we are one of the oldest families in Scotland. Oh, much more than that. The Gordons have owned this land back into antiquity, before records were even kept. Add to that some unique and unusual local laws. Well, it can be a challenge, but a welcome one. Did you know my father? I was called to the house shortly after your father arrived. Why did that need a lawyer? Those complex local laws I spoke of were to blame. Your father left when Edward died, so none of the required legal formalities to transfer the house were observed. Does that... ஹலோ ரஃபி ப்ரோ, வணக்கம். வெல்கம். There will be no issue with transferring. ஆமா அப்படிதான். have you had a chance to examine my papers? I have, and am delighted to say that everything is in order. I would not be doing my job if I didn't warn you that with Edward dead and your father absent, the family fortune has somewhat diminished over the years. However, சொத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டே வந்திருக்கு. themselves. I haven't spent as much time as I'd like here, but it is a unique place. Well, it's been a long time. I bid you good night. I'll get myself something to read and then head to bed too. Good night. ஓகே, லைப்ரரி தானே, ஏதாவது புக் எடுத்து ரீட் பண்ணுவோம். ஸோ ரஃபி ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? I am in your stream after long. I am in my stream after a long time அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். 2 வாரமா ஸ்ட்ரீம் பண்ணல. ஃப்ரைடே சண்டே 3 நாள் தொடர்ந்து ஸ்ட்ரீம் பண்ணிடுச்சு. மட்டும் மிரக்கல் என்ன.
சாரி ரவி ப்ரோ, என்ன ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? வா. ஏதாச்சும் ரீட் பண்றதுக்கு ஏதாச்சும் எடுத்துட்டு போறேன் அப்படின்னா எதுவுமே அது மாதிரிலாம் இங்கேயும் எடுக்கிற மாதிரி ஆப்ஷன் எதுவுமே கொடுக்கல. ஐம் ஆன் வெக்கேஷன். ஆங்களேன், எங்க ஜஸ்ட் ஸ்டே அட் ஹோம் வெக்கேஷனா இல்லைன்னா வெளியே எங்கேயும் போயிருக்கீங்களா? சரி ப்ரோ. பெங்களூர் பாருங்களேன், எங்க ஊர்ல தான் வந்துருக்கீங்களா? சிஸ்டர் ஃபேமிலி இங்க இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்களா? நாய்ஸ் பாருங்க. இன்னொரு பெங்களூர்காரங்க இருக்காங்க. எதுலாம் எக்ஸாமின் பண்ணாம போறோம்னு தெரியல, அதான் இப்ப பிரச்சனை எனக்கு. ஆமா, அதுவும் கரெக்டான தானே. ஏ, மழை பெஞ்சிச்சு நேற்று தற்செயலா. என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு சிலவங்க கரெக்டா அவங்க வரப்போ மழை பெய்யும். ரவி ப்ரோ சொல்ல அவங்க நிறைய பேர் வா பெங்களூர்னா எப்பயுமே மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. மே மாசத்துல கூட நம்ப மாட்டேன்றாங்க. ஹீட்டா இருக்குடா பெங்களூர், ரொம்ப சூடா இருக்குடா, நம்ப மாட்டேன்றாங்க. உங்கள சொல்ல ரவி ப்ரோ சரியா? நிறைய பேர் ஒரு 2 days 2-3 days நீங்க ரெகுலரா வராது. 2-3 days பெங்களூர் வந்து வெக்கேஷன் போயிட்டு வந்துருவாங்க. அந்த டைம் வெதர் சூப்பரா இருக்கும். பெங்களூர் வருஷம் ஃபுல்லா அப்படிதான் இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன். யார் நீ? You are? I'm the one who keeps the house from being... ஓகே, இவர் தான் மெயின்டைன் பண்றாரு. Ma- 3 thunder very close to my place. That too evening time. I'm David Gordon. Aye, I tend you were coming to... அவ்வளவு க்ளோஸா வந்தது இல்லை எனக்கு. ஏன்னா வீட்டுல மதுரையில இருக்கப்போ ஒரு இடம் அப்படியாச்சு. எங்க அப்பாவை தெரியுமா? Know my father? I did. அது பாருங்களேன், என்னங்க பேர் போடுறாங்க. Shameful what they did to him. What do you mean? ஃபிஷ் பேர் ஹெவி சவுண்டியா. நோ மோர் பெங்களூர் இன் சம்மர். பாருங்க ரஃபி ப்ரோ தான் என்னோட சிங்க்ல இருக்கீங்கப்பா. நான் சொன்னா நம்ப மாட்டேன்றாங்க இவனுங்க. டேய் பெங்களூர் சூடா இருக்குடா, வேவாசத்துக்கு தாங்க முடியாதுடா. Always ஒரு ஏதோ காஷ்மீர் மாதிரி நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. gonna do some fishing. The lock's a bonny place. ஏதோ லேக் வேற இருக்கு என்ன? Why are you sitting in the dark? ஏன்னா கண்ணு தெரியாது கரெக்டா? There's enough light for me, laddie. அதான். Your eyes. I'm sorry, I didn't realize. I see more than most do, son. I'll leave you to your supper then. பெங்களூர் மார்னிங் வந்து ராஜஸ்தான், ஈவினிங் காஷ்மீரா? காஷ்மீர் படிப்பள்ளி தான் நல்லா இருக்கும். Being a Gordon can be a curse, laddie. Your father kenned the hard way. Mind you dinna follow in his footsteps. Control is back. Blood. Not human, I presume. Take. Better safe than sorry. இப்பே அலர்ட் ஆகிறான் பாருங்க. ஆனா ரொம்ப பெரிய காசு இல்லைங்க. என்னங்க நான் சொல்றது வழி தெரியாம தெரிய போறேன்னு நினைக்கிறேன். லிவிங் டுமாரோ. ஓகே ரஃபி ப்ரோ. Handy. ஃப்ரீயா இருந்தா நான் வந்திருப்பேன். இப்போதைக்கு எந்திரிக்க சீட்டு விட்டு எந்திரிக்கிற மூடே இல்லை. You just disappeared into the darkness. மேபி சம்மந்தம். நீங்க செகண்ட் டைம் போனாடே வந்தீங்க எனக்கு தெரியும். கேஆர் புரத்துக்கிட்ட தானே சொன்னாங்க. கேஆர் புரம் மரத்தள்ளிக்கிட்ட சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு.
இப்போ ப்ரோமா The விட்டு விட்டு எந்திரிக்கிறதுக்கு அவ்வளவு ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படுது. cellar can wait till tomorrow. ஓகே இது நாளைக்கு பார்க்குறேன்டா. ஃபீனிக்ஸ் மார்க்கெட் சிட்டி. ஆஹா நம்ம போயிருக்கோமாங்க ஃபீனிக்ஸ் மால்னா அதானே? ஃபீனிக்ஸ் மால் அதானே நம்ம போனோம். பிரிட்ஜ் பக்கத்தில் பிரிட்ஜ் பக்கம் சாண்டல்வுட் அங்கே தானே சாண்டல்வுட் ஃபேக்ட்ரி அதானே. ஓகே முதல் கதவு கேஎஸ்ஆர். எனக்கு கேட்காதீங்க பொட்டாட்டிக்கு தான் ஏதாச்சும் தெரியும். அந்த பேர் மட்டும் கேட்டிருக்கேன், எனக்கு எல்லாம் தெரியாது. ஐம் சோ சாரி. ஸோ இங்கே இந்த வழியாக வந்தோம். Exquisite craftsmanship. I doubt our family could afford a marvel such as this nowadays. அதுதானா? இல்ல இல்ல நாங்க போ நம்ம இல்ல நாங்க போயிருக்கோம். அதெல்லாம் தெரியாதுப்பா, நம்ம போன மாட்டோம் அவ்வளவுதான். Must be hard to keep this place clean. என்ன டேக்? An earring. I doubt it was buried in the ashes on purpose. இதுக்குள்ள யாரோ கம்மல் இருந்திருக்கு, ஏதோ போட்டு தொலைச்சிருக்காங்க. Residents of this house. All the fires are fighting a losing battle against the draft. Contrary to everything I've learned so far about Grandfather Edward, Lady Margaret still worships him. தாத்தா பத்தி எதுவுமே நல்ல விதமா எவனுமே சொல்லல. ஆனா இங்க உள்ளவங்க ரொம்ப மரியாதையா இருக்கு. Regale my Indian school friends with tales of knights in shining armor. கேஎஸ்ஆர்னா அதான் அவனுக்கு கிராந்தி வீரா சங்கூலி ராயண்ணா. நேரத்துல எல்லாரும் பேரும் பெரிய பேர் தானே. எல்லா ரூமும் போய் எக்ஸாமின் பண்றாங்க, என்ன நடக்க போகுது புரியலாம் தெரியல. They found father, or rather what was left of him. What a cruel way to take your own life. On the morrow I will explore the grounds. மறுபடியும் பேசாம ரூம்ல போய் தூங்க வேண்டியதான். தூங்க விடுவாங்களான்னு தெரியல. It's too dark outside to speculate about them. ஆனா இப்ப 2 தடவை மென்ஷன் பண்ணா, நாளைக்கு பாத்துக்கோ. Given the painstaking process surrounding their creation. Lady Margaret and Edward. How young they look. But who are the others? You really know very little about your own family, David. என்ன பண்ணனும்னு தெரியல. ஊரு ஃபுல்லா எக்ஸாம். இங்க யாரையா? A peculiar place to spend the night. செஞ்சிட்டேன் பாட்டுங்க. That mall area they call hoodie. Okay, அதுதான் hoodie. Okay, hoodie வந்து அத்தனை நாளைக்கு இருக்கேன். hoodie லேஅவுட்னு கூட ஒன்று இருக்கு. அதுதான் அது. hoodie சர்க்கிள். சாரி. GPG ding ding. Welcome to the stream.
எப்படி இருக்கீங்க ஜிபிஜி? ஒரு நாள் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? ஜிபிஜி போகிறதான கொஸ்டின் எடுத்துறது டெய்லி வரும். ஒரு சில நான் டெய்லி வந்து ஆன்சர் பண்ணிடுவேன். ஐ மீன் அது வரப்பெல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிடுவேன். நிறைய நாள் தப்பான ஆன்சர், ஒரு 2 ஆன்சர் மட்டும் கரெக்டாக பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன். எப்படி இருக்கீங்க ஜிபிஜி ப்ரோ? கூகுளில் செக் பண்ணா ஆன்சர் போட மாட்டியா? ரொம்ப நியாயமான ஆளுப்பா. யுவர் ஐடிஎஸ். நான் செக் பண்ணவே மாட்டேன், எனக்கு தெரிஞ்ச ஆன்சர் போடுவேன். எஸ் எஸ். நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போடுறீங்களா டெய்லி குவிஸ் வைக்கலாமான்னு கேட்டுறதப்பே நான் எஸ் சொல்லிட்டேன். பண்ணிடுவோமா? The lock is too heavy, too old for this to work. Father must have left something for me in the master's study. நல்லா இருக்கு. மூளைக்கு வேலை வைக்குது. ஆனா என்ன, எனக்கு வந்து கரெக்டான ஆன்சர் செக் பண்றதுதான் டைம் இல்லை. ஆல்வேஸ் என்னன்னா எதுக்கு அதிக ஆன்சர் இருக்கோ, அதிக ஓட்டு இருக்கோ, அதான் கரெக்டான ஆன்சர் நானா ஒரு கற்பனை பண்ணிக்கிறது. ஆன்சரை மாற்ற மாட்டேன் நான் பண்ண ஆன்சரை. என்னடா ஒருத்தையும் மட்டும் தப்பா ஆன்சர் பண்றா நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க. அது யாருக்கு இல்லை, நான் தான். ஏதோ ஒரு இதுக்கு ஒரு கொஸ்டின் மட்டும் தான் இது வரைக்கும் ஆன்சர் கரெக்டா. சிஸ் குக்கி கோவரா சப்பாத்தி அண்ட் பயர் சாப்பிட்டோம். அதுக்கு பார்க்கணும். எனக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ் இருக்கு. இது இன்டராக்டிங் காட்டலாம். என்னங்க பயபுல தூங்க மாட்டான் போல இன்னைக்கு நைட்டு. ஏதோ வேலை பெண்டிங் இருக்கு உனக்கு. என்ன ஓகே, இந்த கதவுக்குள்ள போகல நம்ம. எவ்ரி டைம் ஐ கோ அவுட் ஹியர் ஐ யூஸ் மேப். லொகேஷன் சை 10 கிலோமீட்டர். அதே தான், அதாவது 10 கிலோமீட்டர் வேற, 10 BKM பெங்களூர் கிலோமீட்டர் வந்து வேற. உங்களுக்கு அது புரியல. 10 பெங்களூர் கிலோமீட்டர்ஸ் அது. கூகுள் மேப்லாம் கிலோமீட்டர்ஸ்ல இருக்கும். ஓகே, பெங்களூர் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து இன்னும் ஆப் வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணல. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கம்பேரிசன் வந்து ஸ்கேல் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு நாள் வந்து 1 கிலோமீட்டர் கொண்டு 3 கிலோமீட்டர், ஒரு நாள் 1 கிலோமீட்டர் கொண்டு 5 கிலோமீட்டர். அது பெங்களூர் கிலோமீட்டர். ஜொலியான லைப்ரரி போனோம். அதெல்லாம் ஜென்ரல் நாலேஜ் ஆட் பண்ணும். கூகுளுக்கு அடுத்த குவிஸ் அதில் போடுங்க. Selected poems by Edgar Allan Poe. Take this kiss upon the brow, and in parting from you now, thus much let me avow. ஏதாவது ரீட் பண்ணிட்டு தூங்குவேன் நாங்க. Deem that my days have been a dream. Yet if hope has flown away in a night or in a day, in a vision or in none, is it therefore the less gone? All that we see or seem is but a dream. Today planning for UB City Mall. Okay, nice. எனக்கு எந்த மாலும் எதுவுமே ஞாபகம் இல்லை. உட்காந்துருந்தாங்களா, அதான் பார்த்துருக்க மாட்டேன். டுக்காட்டி மஸ்டாங்கு பக்கத்துல ஒரு இடத்துல மஸ்டாங் பார்த்தோம். பார்க் ஒன்று இருந்துச்சு பக்கத்துல, அதுவா? மஸ்டாங்கு பார்த்தோம் ஒரு ஹோட்டலுக்குள்ள சேஃபா இருந்துச்சு. வெளியே இருந்தா போட்டோ எடுத்திருப்பேன். I started reading this, though never got round to finishing it. The gentle maid whose hapless tale these melancholy pages speak, say, gracious lady, shall she fail to draw the tear adown from thy cheek? Despair by a man called Howard Phillips Lovecraft. Hello Branzi, welcome. Just woke up and I have a football match. Nice. Oh, nice match, bro. Mingle Have fun. cloud of madness ever on the soul to lie. So hope everything is fine, Lone and Branzi, at your side. throes of anguish throbbing, with the loathsome furies robbing night and noon of peace and rest.
But Okay. beyond the groans and grating of abhorrent life is waiting sweet oblivion, culminating all the years of freedom. I'm fine, Bronzy. Both of us are fine. Words of a troubled soul. ஸ்க்ரீன்ல ஓரமா நிஞ்சா ஜாஸ்டிக் வச்சு ப்ளே பண்றது ஃபன்னா இருக்கு இந்த அனிமேஷன். நன்றி நன்றி. 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது நான் பண்ண ஒரு வேலை, உருப்படியா செஞ்ச வேலை அது. இன்னைக்கு வரைக்கும் ஐ எம் ப்ரௌட் ஆஃப் இட். Is this what Father meant by a family of snakes? அதுக்கு அப்பா இப்போ ஏதோ க்ளூ கண்டுபிடிச்சிருக்கான். ஓப்பன் பண்ண முடியாது. யூஸ் வயர் இருக்கா நம்மகிட்ட? This might take a while. I need to be steady and try to... Oh, there you go. Yes. So. Okay. Two போட்டிருக்குங்க. Okay. That's not the right combination. ஓகே, இந்த காம்பினேஷன் இது இங்கே பார்த்தோம்ல, ஒரு ஃபார்முலா இருந்துச்சுல எங்கேயோ. அந்த பாக்ஸ் எங்கே போய் நான் கண்டுபிடிக்கிறது? இருங்க, நோட்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்போமா? இன்னொன்றில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் மற்றதெல்லாம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணணும் இதில். Locked. இது ஓப்பனா இருக்கு. Gordon, I write to இது you. லெட்டர் இருக்கு. I'm seeking information about my patient, your son, John Gordon. During our conversations, he makes allusions to his relationship with his father, but will not expand when pressed. You have failed to respond இது to சைக்கியாட்ரிஸ்ட் இருந்திருக்காங்க. I'm writing again to insist in the strongest terms possible that you furnish me with the required answers. Your son's recovery depends on it. இது சைக்கியாட்ரிஸ்ட் இருந்திருக்காங்க. Dr. Leah Farber, Bethlehem Hospital, London. What secrets about my father Margaret concealing? அந்த சீக்கிரட்டை கண்டுபிடிக்க தான் ட்ரை பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா வீட்டுக்குள்ள குருட்டுத்தனமா ஓட விட்டுட்டு இருக்காங்க. Father knew how to open the cabinet. This will help. ஓகே. எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? இது எங்க நோட் பண்ணி வைக்கிறது? ஒன்று ஒரு ஃபோட்டோ எடுப்போம், சரியா? ஓகே, ஸோ Father knew how to open the cabinet. This will help. ஓகே, சிம்பிள்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி இது சம்திங் மைனஸ் சம்திங் ஈக்குவல் டு 2. ஓகே, கடைசி சிம்பிளுக்கு. ஓகே, அது எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 2ன்னு போட்டிருக்கான். அது எப்படி ரெண்டு நம்பரை ஒரே நம்பரை மைனஸ் பண்ணா எப்படி 2 வரும்? ஆனா ரெண்டுமே ஒரே சிம்பிள் இல்ல சிட்டு. லைட்டா கீழே வரைக்கும் இழுத்துருக்கான். இது இந்த சிம்பிள் இருக்கு 2 தடவை, அதுக்கப்புறம் ஏ. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சிம்பிள். ஐயோ நான் என்ன பண்ணுவேன்? இது 2 எல்லாமே 2 தானே இருக்கு ஏற்கனவே. ஒரே குழப்பமா இருக்கு, அதேதான். ஐவா
That's not the right combination. அதே நான் 5 மாத்துனேன். அது போட்மேன். சரி நானும் கொஞ்ச நேரம் ஃபிகர் அவுட் பண்றேன். அந்த இன்னொரு லெட்டர்ல வந்து வித்தியாசமா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு நிமிஷம் இன்னொன்றுல போய் பார்ப்போமா. கேபினட் நோட். டேய் எங்கடா இந்த இங்கே ஒன்று இருக்கு பாரு. இங்க வேற மாதிரி இருக்கு, வேற ஃபார்முலா இருக்கு. ஹலோ ஷைனிக் ப்ரோ வணக்கம். ரோமன் லெட்டர் 2லாம் இருந்துச்சு. ஆமா ரோமன் நம்பர்ஸ் வந்து இருக்கு, அதை வச்சு தான் அதான் நமக்கு மெயின் கீயே. சரியா இப்ப இது போவோம். 1 அது 3 1 வையே இந்த 3 வையே இது இருந்துட்டு நான் பாத்து இருந்துட்டு சரி சரி இப்போ ஒர்க் ஆகலைன்னா அடுத்த மாத்தேன். சரியா 1 டி அது இது இது 3யா? அடுத்து 1 வந்து 1 ஓகேயா? That's not the right combination. இப்போ நான் ட்ரை பண்ண போறேன். வணக்கம், குட் மார்னிங் ஷைனிக் ப்ரோ. ரேண்டமா நம்பர்லாம் சொல்றது. நான் என்ன சொன்னேன்? ஓகே ஸோ சம்திங் மைனஸ் 2. என்னங்க மேக்ஸ் எல்லாம் பண்ண விட்டாங்க நம்மள. சரியா ஏங்க நான் என் ஸ்க்ரீனை ஷேர் பண்ணி போடுறேன். ஓகே என்கிட்ட உள்ள ஃபார்முலா என்னன்னா ஹலோ டெஸ்ட் 1 2 3 என்கிட்ட உள்ள ஃபார்முலா சொல்கிறேன். ஓகே சிம்பிள் 1 ப்ளஸ் சிம்பிள் 3 ஈக்குவல் டு 4. ஓகே இந்த ஸ்க்ரீனில் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது ரோமன் லெட்டர் 2. இல்ல ப்ரோ இங்க இருக்கிற 4மே வேற. சரியா நம்ம லெட்டர்ல பார்த்தப்ப ஃபார்முலால மட்டும் ரோமன் நம்பர் கொடுத்துருக்கான். ஸோ இப்போ அதை தான் நான் இங்க சைட்ல எழுதுறேன். சரியா அடுத்த இதுலயே இல்லாத ஒரு சிம்பிள் இருக்கு, கிராஸ் டிஎம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் என்னோட ரெஃபரன்ஸுக்காக. பிளஸ் S1 ஈக்குவல் டு 9. ஓகே இது ஒரு ஃபார்முலா. அடுத்தது சிம்பிள் 3 பிளஸ் சிம்பிள் 1 பிளஸ் சிம்பிள் 3 ஈக்குவல் டு 5. அடுத்தது சிம்பிள் 4 பிளஸ் M ஈக்குவல் டு 2. என்ன பிரச்சனை எனக்கு கண்டு தெரிய மாட்டேங்குது இங்க இருந்து. என்ன அப்படி உயிர் எடுக்குறீங்க? ஓகே இதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. சரியா அந்த கார்டில் உள்ளது நான் எழுதிட்டேன். கார்டில் உள்ளது ஃபோட்டோ எடுத்து வச்சிருக்கேன், அது இங்கே எழுதிட்டேன். சரியா சரி இப்போ S1 + S3 ஈக்குவல் டு 4. ஸோ S1 + S3 4, இது ரெண்டுமே 4. அப்போ S3 வந்து S1 + 2 S3 ஆகுது. S1 + S3 ஈக்குவல் டு 4. இப்போ S3 ஈக்குவல் டு 1ன்னு சொல்லலாமா? சரியா சிடி சொன்ன 1 எப்படி S3 வந்து 1. சரி இப்போ S3 வந்து 1, அப்போ வந்து இது 1 2, அப்போ S1 வந்து 3. சிடி எப்படி சிடி கரெக்டா அப்படி சொல்ற? என்னங்க கூகுள்ல பாத்துருக்காங்க. நோ இவ்வளவு இன்டெலிஜென்ட்லாம் இருப்பாங்க, நான் நம்ப மாட்டேன். சரி S1 என்ன போட்டோம்? S1 ஈக்குவல் டு 3, S3 ஈக்குவல் டு 1. கரெக்டா?
அப்பப்போ லைட்டா பஃபர் ஆகுதா தெரியலையே. சரி நீ பஃபர் ஆகுதுன்னா சொல்லுது. ஓகே S4. இப்போ கிராஸ் எம் என்னது கிராஸ் எம் ஈக்குவல் டு 6. ஓகே ஈக்குவல் டு 6. அப்போ S4 ப்ளஸ் என்னங்க மைனஸ்ல போயிடுச்சு. ஐயோ ஃபார்முலா தப்பாயிடுச்சுங்க. ஓகே இரு இங்கே மைனஸ் சிம்பிள் இது தப்பாக போட்டிருக்கேன். இது மைனஸ் கரெக்டாக தான் யோசிச்சிருக்கோம். ஓகே இது வந்து 6 சம்திங் மைனஸ் 6 ஈக்குவல் டு 2னா S4 ஈக்குவல் டு 8 சரியா. கிட்டங்க 8. ஓகே இப்போ இன்னும் ஒன்று இருக்கு. ஸோ அப்போ S4 ஈக்குவல் டு 8. இன்னும் என்ன இருக்கு S2 மட்டும் இருக்கு. S2 மட்டும் ட்ரையல் அண்ட் எரர்ல பண்ணணும் வேற வழி இல்லை. இந்த சிம்பிள் 2 ரெண்டாவது சிம்பிள். ஓகே ஓகே அது ஃபார்முலால இல்லையே. ஃபார்முலா இருந்தா தானே கண்டுபிடிக்க முடியும். S2 எங்க இருக்கு? ஆமால 6 இது 6 இது 6 நான் கிராஸ் டேபிள் போட்டிருக்கேன். இது வந்து 6. கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க வெற்றி 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 வெற்றி. மற்றவங்க உதவி இல்லாம நான் கண்டுபிடிச்சேன். எவ்வளவு பெரிய சாவி. நைஸ். ஐயோ ஸ்கிரீனை மாத்திர இருங்க. ஓகே ஸோ இதில் எதுவும் இன்ட்ராக்ட் பண்ண முடியல இப்போதைக்கு. இங்கே தான் எதுக்கும் தீ தேவைப்பட்டுச்சு. தரடா. This side is done as far as I can tell. But there must be more. இது வந்து என்னது லீனியர் ஏதோ சொல்றாங்க அல்ஜிப்ராவா. ஆனால் சக்கரை முடிச்சிட்டேன். எதுவும் பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு. என்ன அவன் என்ன சொன்னா நேரம் கவனிக்கலையே. என்ன கிடைச்சிச்சு அதுக்குள்ள இருந்து? ஐயோ சொல்லுங்க. ஜர்னல்ல இருக்கான்னு பார்ப்போம். டைரி எங்க ஸ்லோ மோஷன்ல வருது. Reveal the secret of the desk in the library. ஸோ இதுதானே டெஸ்க். இதை ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அவன் கரெக்டாக கொஸ்டின் அழகாக கொடுத்துருக்கான். ஸோ இது வந்து 3 பாம்பு தலை இருக்கு. ஒன்று ஓப்பன் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த மாதிரி இன்னும் 2 ஓப்பன் பண்ணும் போல. அதை நான் எங்கே போய் தேடுவேன்? ஸோ இந்த வழியாக வந்தோம். அதை பார்த்துட்டு கீழெலாம் போனோம். என் ஒய்ஃப் வந்து என்னை ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக இப்போ யூடியூப்லாம் பார்த்துட்டுருக்கேன். தேங்க்யூ டார்லிங். இல்லையா அடப்பாவில. இதெல்லாம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. எனக்கு தான் அப்பப்போ பஃபர் ஆகுதா? ஏய் இங்கே இங்க எனக்கு பஃபர் ஆகுது ஆக்சுவலா. இப்ப ஆமாங்க பஃபர் ஆயிட்டு இருக்கு. நெட் இருக்கு. இம்ரான் வணக்கம் ப்ரோ. வாட்ச் டைம் ப்ரோ தானே இம்ரான் ப்ரோ கரெக்டா? ஒரு நாள் நாங்க சந்தோஷமா கேம் விளாண்டு நினைச்சிடக்கூடாது. ஸ்ட்ரீம் பண்ணு நினைச்சிடக்கூடாது. உடனே பஃபர் ஆகிறீங்களே. சரி இது வரைக்கும் பார்க்காத ரூம் எங்க இருக்கு? சரி இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃப்ளோரை கிளியர் பண்ணுவாங்க.
அப்புறமா போய் பார்ப்போங்க. நீ மறுபடியும் பஃபர் ஆச்சு. சரி, ரொம்ப பஃபர் ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம், ஸ்ட்ரீமை நிப்பாட்டிடும். ஓகே, நெட்ல எதுவும் பிரச்சனை இல்லை. அது பஃபர் ஆகிட்டே இருக்குல்ல. டவுன்லோட் எதுவும் வந்திருக்காது. ஏன்? ஓ, டவுன்லோட் ஓடுதான்னு கேட்குறியா? சரி, இதை ரீஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ ஜிபிஜி ப்ரோ, சரி ப்ரோ, வி ஆர் பேக். பட் பஃபர் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்கு இன்னும். சரியா, நீங்களும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. என் சைடு மட்டும் தானே, இல்லை உங்கள் சைடு மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. பஃபர் ஆச்சுன்னா செட்டு நிப்பாட்டிடுவோம். இப்போ ஓகேயா? உன் சைடும் பஃபர் ஆலையா? சிட்டி ரிவ்யூ மட்டும் தான் பஃபர் ஆச்சா? வணக்கம் ஸ்னைப்பர் ப்ரோ. ஓகே, சரி, கொஞ்ச நேரம் மானிட்டர் பண்ணுவோம். மறுபடியும் பஃபர் ஆச்சுன்னா தூக்கடாது, நான் போய் சாப்பாடு போகிறேன்னு கிளம்பிடுறேன். பஃபரிங் அதான் பஃபர் ஆச்சு. 1 செகண்ட் வந்துச்சு. பட் பார்ப்போம், கொஞ்சம் கவனிப்போம். 5 to 10 minutes பார்ப்போம். ஓகே, எங்க வந்தோம்? நீங்க பாருங்க, மாடிக்கு போறதுக்கு வழி இருக்கு. ஆனா ஒவ்வொரு கதவை பார்ப்பாங்க, வேற வழியில. எஸ் ஸ்னைப்பர் ப்ரோ, இந்த கேம் பிளே ஸ்டேஷன் விட்டு போக போகுது. இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக பிளட் பாண்ட் ஸ்ட்ரீம் பண்ணணும்னு தான் மூடு இருந்துச்சு. பட் சரி, இதை விளையாடேன். கொஞ்சம் அலைய விடுறாங்க. பட் ஃபைன், மேபி ஹோப்ஃபுல்லி போக போக பிடிக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கையோட விளையாண்டுருக்கேன். ஸோ இந்த ரூமில் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் நம்ம. சரியா, பண்ணிடலாம். இந்த ஃப்ளோரை ஃபஸ்ட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோம். சரியா, இந்த ஃப்ளோரில் ஃபஸ்ட்டு லைப்ரரிக்குள்ளே வரோம். எப்படி இருக்கீங்க ஸ்னைப்பர் ப்ரோ? இன்னைக்கு என்ன பிளான்? என்ன சாப்பாடு? பரவாயில்ல, நீங்க சொல்லுங்க. என்ன நானும் ஒன்ன மாதிரி தானே. பஃபரிங். இதான் இங்கே பஃபர் ஆகுது. 1 செகண்ட் பஃபர் ஆச்சு அப்பப்போ. சரி, அதான் 10 மினிட்ஸ் 1 hour ஸ்ட்ரீம் ஓடி இருக்கு. 1 hour 10 minutes வரைக்கும் பார்ப்போம். பார்த்துட்டு அதுக்குள்ள இந்த மாதிரி மறுபடியும் 1 செகண்ட் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா போங்கடா கிளம்பிடும். சரியா, ஆமா, எனக்கே சத்தமே கேட்க மாட்டேங்குது. இந்த கதவை திறக்க முடியல. Barging into someone's Okay. bedroom in the middle of the night is not how to earn their trust. அங்கிட்டு போனா இந்த ரூம் மட்டும் தான். இங்கிட்ட நம்ம இன்னும் போகல. இங்கே இல்லை. ஸோ இதை விட்டுட்டா இங்கே பாருங்க, ஏதோ ஃபோட்டோ பீசஸா. இதை விட்டுட்டா கீழே உள்ள ரூம் மட்டும் தான். மேபி யூடியூப் இஷ்யூன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு பஃபர் ஆகுது. ஏன்னா அவங்க பக்கத்தில் ஏதோ ஓப்பன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களாம் பிரச்சனை இல்லை. சரியா, மேலே உள்ள ஃப்ளோரில் எல்லா ரூம்குள்ளேயும் போயாச்சு. இப்போ கீழே உள்ள ஃப்ளோர் போகும். மோஸ்ட் லைக்லி யூடியூப். ரொம்ப ஆச்சுனா தான். அந்த பசில், எந்த பசில்? சரி
நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண தான் சொல்றீங்க. பசிலா அது மேத்தமெட்டிக்கல் அல்ஜிப்ரா ஈக்குவேஷன் அது. நம்ம அங்கெல்லாம் வந்தோம்ல, இங்கே வந்தோம். அந்த ரூமுக்கு வந்து காலையில் தான் போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் அவன். S1 S2 யா. The cellar can... ஆமா, அந்த பசிலாம் சால்வ் பண்ணிட்டோமே. ஓ, அது அப்பெல்லாம் பஃபர் ஆச்சா? ஐ எம் சாரி, அதை சால்வ் பண்ணிட்டோம் நம்ம. அதை சால்வ் பண்ணி அது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் அந்த இடத்துக்கு போனால் நான் காட்டுறேன். 3 வந்து ஸ்னேக் இருந்துச்சு. அதில் வந்து 3 ஸ்னேக் வந்து சீல் மாதிரி லாக் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு. ஒரு பசில் சால்வ் பண்ணி ஒரு இதை அன்லாக் பண்ணிட்டோம் நம்ம. இன்னும் 2 தான் அன்லாக் பண்ணணும். அதுக்கு தான் வீடு ஃபுல்லாக தேடிட்டு இருக்கோம். இப்போ மெயின் அப்ஜெக்டிவ் அதுதான். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா quest logல பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் அ வே டு ஓப்பன் த டெஸ்க் இன் த லைப்ரரி, ரிவீல் த சீக்ரெட்னு வேற சொல்லியிருக்கான். என்ன சீக்ரெட்னு தான் தெரியல. அதான் இப்போ தேடி தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். சாரி ஜிபிஜி ப்ரோ, நீங்கள் சொன்னதை நம்பாம நான் பாட்டு இங்கே சொல்லிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா இங்கே ப்ரிவியூ பார்த்துட்டு இருந்தேன். ப்ரிவியூவில் வந்து பஃபர் ஆகல. ப்ரிவியூ நீட்டாக இருந்துச்சு. ப்ரிவியூவில் நீட்டாக இருந்துச்சு. அதனால் சரி உங்கள் சைடு தான் பிரச்சனையாக இருக்குன்னு சொல்லி நான் இக்னோர் பண்ணிட்டேன். நான் பின்னாடி போய் பார்ப்போமா? போக விட மாட்டேன். அப்பாடி கேமராங்கில் என்னமா விளையாட்டு காட்டுதுன்னு. ஓகே, ஸோ இந்த ரூம்குள்ளேயே நம்ம ரொம்ப நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் முன்னாடியே. இப்போ தானே வந்தோம். கிட்ட போனா மாடி. ஓகே, எப்பயும் பார்த்த இடம் மாதிரியே இருக்கு. இது கிச்சனா? டைனிங் ரூம். ஓகே, இதெல்லாம் ஃபுல்லா எக்ஸ்ப்ளோர். என்னடா எத்தனை ஹோல்டிங் ஸ்கிரீன் அந்த கேம்ல. ரூம்குள்ள வந்தோம். ஸ்டார்டிங்ல வந்தோம். ஒரு நிமிஷம் இருந்து வெளியே போய் அந்த ரூமை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் வீட்டில் வரும். ஓகே, ஸோ டைனிங் ஹாலுக்கு வந்தோம். ஆமாம், இங்கே வழியாக ஜன்னல் வழியெல்லாம் எட்டி பார்த்துட்டு இருந்தோம். இவங்க அப்பா வந்து அங்கிட்டு தான் இந்த ஓப்பன் ஏரியாவில் தான் சூசைட் பண்ணாரு அப்படின்னு அதெல்லாம் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. ஓகே, அங்கே எக்ஸாமின் காட்டுதா? For all I know, it could stretch back to Roman times or even further. லைட்டிங் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் நினைக்கிறேன். இது பார்த்து ஒரு ரிங் எடுத்தோம். அதுக்குள்ள இருந்து அந்த ரூம்குள்ள இப்போதைக்கு போக வேணாம். இந்த ரூமை ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம். என்னென்ன மேசுங்க. ஒரு நிமிஷம், அது வந்து வேற லெவல் போற மாதிரி இருக்கிறனால உள்ளது முடிப்போம். Locked. ஓகே, சந்தோஷம். ஏன் கேண்டில் இருக்கிறப்ப இந்த கேண்டில்லாம் ரொம்ப நேரம் தாங்காதுப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தான். 1 மணி நேரமா அந்த கேண்டில் வச்சு தான் சுத்திட்டு இருக்கோம் நம்ம. ஓகே, ஸோ இந்த ரைட்ல உள்ள ரூம் வழியா போயிட்டு இந்த ரூம் வழியா வந்தாச்சு. இங்கே வேற என்ன இருக்கு? இது லைப்ரரியா? திங்க் இட் இஸ் லைப்ரரி.
ஸோ இது முடிச்சிட்டோம்னா இந்த கிரவுண்டு இந்த ஃப்ளோரும் முடிஞ்சிருச்சுன்னு அர்த்தம். சரியா, இது ரூம்குள்ளே போயிட்டோம். எப்படி கிளியர் பண்ண வேண்டியிருக்கு பாருங்க, ஒவ்வொரு ரூம் போய் ரூமாக கிளியர் பண்ண வேண்டியது, ரொம்ப மெமரி போகிறது. ஓகே, ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஸ்டேர்ஸ் பார்த்தேன். உலகு உருண்டை இருக்கு. எஸ், சுற்றி விட முடியல. அது எக்ஸாமின் மட்டும் பண்ண முடிஞ்சு. அப்போ என்ன சொன்னான் அவன், இதெல்லாம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான பொருளாச்சே, இந்த காலத்துலலாம் நம்மளால இந்த மாதிரி ஒரு பொருளை வாங்கவே முடியாது. ஓகே, அந்த அளவுக்கு சொத்து முன்னாடி இருந்துச்சு நம்ம குடும்பத்துல, இப்போ அது இல்லவே இல்லை அப்படின்னா. சரி, இந்த பக்கம் ரெண்டுமே இன்டராக்ட் பண்ண முடியல. இங்கிட்டு தானே ஒரு ஸ்டேஜ். ஓகே, அடுத்த ஃப்ளோர் போகலாம் நண்பர்களே. திறக்க மாட்டேன். ஓ, நாக். ஓகே. Shame. Attics often speak volumes about the owners of a house. ஓப்பன் பண்ண முடியல. இப்போ வேறு எதுவுமே இல்லைங்க, அந்த டெஸ்க் மட்டும் தான் இப்போ இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபார்முலா சால்வ் பண்ண இடத்துக்கு உங்களை கூப்பிட்டு போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட ரூம்க்கு ஒரு இடம் போயிடுவோம். அங்கே போய் தூங்க வச்சு செய்கிறானான்னு பார்ப்போம். உள்ள யாரு, வெளியே நீங்க, வெளியே நீங்க. இது என்ன பாட்டு லிரிக் மாதிரி இருக்கு. உள்ள யாரு, வெளியே நாங்க, வெளியே நாங்க, உள்ள யாரு. தூங்குற ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க. Insomnia. I wonder if Andrew has left the library yet. My faithful friend Insomnia. இது வித்தியாசமான டைலாக் வருது. லவுடோ பண்ணிக்கலாம் முடியா, ஞாபகம் இல்லை. இப்போ அங்கிட்ட ஏதோ பஃபர் ஆச்சு லைட்டா. ஓகே, 10 மினிட்டா அது வரும். வந்துச்சா? அந்த இப்போ வந்துச்சா? அந்த இவளுக்கு வந்துச்சா? தான் இவளும் சொல்றேன். அதான் அப்பப்போ வருது. ஏதோ கண்டினியூ பண்ணலாமா? ரொம்ப இடம் யூரா இல்லையா அது? 10 மினிட்ஸ் இப்போ வருது. இப்போ மறுபடியும் வருது. அங்கே மொபைலில் பார்த்துட்டு இருக்காங்க, அதில் நீட்டாக இருக்கு. இங்கே ப்ரிவியூவில் வந்து கண்டினியூ பண்ணலாமா? இடத்துல இருந்தால் சொல்லுங்கள். பார்த்துட்டு இது பண்ணேன். இதை பார்த்தீங்களா? இதுதான் நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டோம் நம்ம. சரியா, ஃபார்முலாவில். சரி, நிப்பாட்டுமா? இங்கே பாரு, ப்ரோக்கு ஃபுல்லாக வந்துட்டே இருக்கே. நிப்பாட்டிடுவோம். சரி, ஜிபிஜி ப்ரோ என்ன பண்ணுவோம், ஸ்ட்ரீமை நிப்பாட்டுவோம். சும்மா தான் வந்தோம் விளையாடுறதுக்கு. ரொம்ப பஃபர் ஆச்சுன்னா பார்த்துக்கலாம். பஃபர் ஆச்சுன்னு நினச்சேன், நீங்கள் மறுபடியும் சொன்னேன் 2 செகண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் பல்ல கடிச்சோன்னே. அப்போ ஓகே, அப்போ கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஸோ என்னன்னா, இந்த இதை சால்வ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறான். நம்ம தான் சால்வ் பண்ணதாச்சும் சால்வ் பண்ணிட்டு என்னடா. ஒரு நிமிஷம் நண்பர்களே, வீட்டில் இருந்து ஃபோன் கால் வருது. டிஆர்பி.
Something's not right. 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 Something's not right.
Something's not right. Ah, we're getting somewhere. Yes, that's 2 open. That sounded like some part of the desk moved. A key and a note from Father. Someone is tampering with my work. I know it. I know it. I hear them as they whisper and snicker. They sneak in when I sleep. This place isn't safe. I have locked my work away in the study. I am leaving now. I will put an end to this terrible torment one way or another. David, if you find this, then I am dead. The forces abroad here have got to me. I am sorry you have been drawn into this tragedy. The answers you seek are amongst the papers in the Master's study. Use them. Stay safe. I love you, son. My God, what happened here? What did they do to my father? Is this the key Father spoke of? I've never seen a key like this before. It feels like Father wanted me to keep it a secret. I've never seen a key like this before. It feels like Father wanted me to keep it a secret. Oh, hi there. You startled me. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. I didn't mean to. Hey, wait! Where did he go? It doesn't fit.
The lock is too heavy. The lock is too heavy. Too old for this to work. It doesn't fit. ஹலோ சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபோன் காலில் இருந்தேன், மன்னிக்கவும். சரி, இப்போ வந்து இந்த சாவி என்னால் ஃபோக்கஸே பண்ண முடியல பசில். ஸோ லுக் அட் த கீ ஹோல். கீ ஹோல் ஷேப் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, கண்டுபிடிச்சிட்டோம்பா. எப்படிண்ணே? ஓகே, இது மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கு. இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். The lock is too heavy. Too old for this to work. It doesn't fit. No. ஓகே, ஒன்று கீழே ஒன்று மட்டும் மேலே இருக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்சு. கண்டுபிடிச்சிட்டோம்டா. ஓகே, ஓகே, இந்த ஷேப் கரெக்டாக இருக்குல்ல? ஸோ அதாவது கீழே பார்த்தீங்கன்னா The lock is too heavy. நான் பிக்லாக் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணுறேன். It doesn't fit. மேலே வந்து ரைட் சைடு வந்து க்ரூவ் வேணும். கரெக்டாக இருக்கு, ரைட் சைடு தான் க்ரூவ் இருக்கு. டன். அது மாஸ்டர் கீ. அது யா கரெக்ட். ஆனா மாஸ்டர் கீன்னு வந்து கான்செப்ட் வந்து இத்தனை நாள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இன்னைக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்து ரியல் வேர்ல்டு எப்படி இருக்குமான்னு தெரியல, பட் லாஜிக்கலா தான் இருக்கு எனக்கு. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்து நான் மாஸ்டர் கீ வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றேன், புரியுது. மாஸ்டர் கீ ஓப்பன்ஸ் மல்டிபிள் லாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது அர்த்தம் எனக்கு வந்து எனக்கு வரைக்கும் புரியல. இந்த லீவ் அந்த இது அரேஞ்ச்மெண்ட்டை பார்த்த பிறகு தான் எனக்கு புரியுது. முதல் முறையா ஸ்கைரிம்ல பார்த்துருக்கோம், டார்க் சோல்ஸ்ல பார்த்துருக்கேன். டயர்ட் ஆயிடுச்சு பேசி. இதுதான் மாஸ்டர். அது கேள வாட்ஸ்அப் கால் இதுக்கு ஆஃப் மாட்டேன். எங்க இருக்காங்க? இன்னும் டிராவல்ல இருக்காங்களா? அதான் அங்க எங்க இருக்காங்க? ஹோட்டல்ல தான் இருக்காங்க. அங்கேயே அப்படி ரிசப்ஷன் அந்த மாதிரி இருந்தா அப்படியா? அடுத்த பசில் போடு. Screwed down tight.
நான் சொல்றதெல்லாம் பசங்க மாதிரி. ஆஹா ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா. ரொட்டேட் பிக் ரிங், ரொட்டேட் மீடியம் ரிங், ரொட்டேட் ஸ்மால் ரிங். ஓகே, இதுக்குரிய க்ளூ வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்மகிட்ட இருக்கான்னு பார்ப்போம். அது தேடணும். இது இல்லை, கேபினட் நோட்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டேன். Everything but the seal. Just bits and bobs. Father wouldn't have hidden his papers somewhere as obvious as this. Whoever did this would have searched the room. ஓகே, இங்க வந்து பயங்கரமா ஏதோ சர்ச் பண்ணி அலசிட்டு போயிருக்காங்க. Find what they were looking for. அடடா. Some sort of secret compartment. லோக்கல் கேர்ள் மிஸ்ஸிங். இத்தனை படத்துல ஃபேமிலி குரோனிக்கல்ஸ், ஐ மே ஃபைண்ட் தி சாப்பல். ஓகே, ஏதோ சாப்பல் போக சொல்றாங்க. 251 கண்டுபிடிச்சோன்னு நினைக்கிறேன் பசலுக்கு. மேலே 2 தடவை, கீழே 5, அடுத்து 251. ஓகே, 2 தடவை, 3 தடவை, 5 தடவை. சரி, 2 தடவை, 5 தடவை, 1 தடவை. 251 வேற எங்க இருக்கு? What a mess. Letters about the day-to-day running of the estate. These must decide to live here. The handwriting must be Edward's. Pay half what he asks. Forward to lawyers. Charming. And this one. Your money will protect you forever. The hangman. நமக்கு வந்து லெட்டர் வந்திருக்கு. இதனோட அதாவது என்னோட அப்பாவுக்கோ தாத்தாவுக்கோ லெட்டர் வந்திருக்கு. மிரட்டி லெட்டர்லாம். was pleasant. இந்த லெட்டர் அட்லீஸ்ட். அடுத்த லோக்கல் கேர்ள் மிஸ்ஸிங். எங்க வந்து இவங்க ரெண்டுமே ஃபோக்கஸ் ஆக மாட்டேங்குது. வாடி இன்னொரு லெட்டரா? My family has lived on this land for many generations, and to be told we must leave our own home is too much to bear. Alice, my wife, whom you have met, is beside herself with grief. We have nowhere else to go. I beg you to look inside your heart and allow us to remain. வீட்டை விட்டு காலி பண்ண சொல்றதுக்கு கெஞ்சி வேணா லெட்டர் எழுதியிருக்கான். Have them out by the end of the month. The signs are there. Read them at your peril. The ancient evil that inhabits this land. யாரோ வான் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க. இங்க ஏதோ பேய் பிசாசுல உங்க வீட்டுக்குள்ள இருக்கா? Do not tread carefully. It will. குடும்பமே நாசமா போகுது. அவளை போலீஸ்ட பிடிச்சு கொடுக்கணும் ரெஸ்பான்ஸ். Have this witch locked up so she does not bother us again. Okay, so 2511. Okay. Two, 1, 2, 3, 4, 5, 1. என்னங்க எதுவுமே நடக்கல. 351 தானே போட்டிருந்தாங்க. ஓ, இது இந்த சைடில் லோக்கல் கோஸ் மிஸ்ஸிங்ன்றதை ரீட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன், பண்ண முடியல. A local girl goes missing. The concerns have been raised at the disappearance of Cora McKay, a 17-year-old local girl.
According to the police, she was last seen leaving her place of work, the Three Kegs Inn, 2 days ago. She is the third person to disappear in recent months, but the circumstances of each have been markedly different. Cora is described as being 4'10", with grey eyes and long dark hair. Anyone with information is urged to contact the constabulary. Why all the fuss? But a peasant, a tavern girl. If you can't, ரொம்ப கொடூரமா தான் பேசியிருக்காரு அவரு. don't be surprised if other வீட்டு விட்டு ஆளி கிளப்புறது வேற. what's coming to you. This sounds as if Grandfather Edward was willing to take drastic measures to enforce his will. இவ்வளோ காணமான காரணமே இவர்தான் போல. ஓகேங்க, வேற எதுவும் என் கண்ணுக்கு வரல. அந்த பசில் ஒன்று தான் இருக்கு, ஆனால் அது ஒர்க் ஆகலை. ரீசெட் பண்ண முடியுமா இதை? சாரி, சீட் பண்ணிட்டேன், மன்னிக்கவும். வேற வழி, எனக்கு வேற வழி தெரியல. ஓகே, சால்வ் பண்ணிட்டோங்க. அவன் சொன்னதை நான் ட்ரை பண்ணேன், அது ஒர்க் ஆகல. அந்த வீட்டோட மாடல் இருக்கு பாருங்க, சொன்ன பாத்தீங்களா ஸ்டார்டிங்ல பாக்குறப்ப நினைச்சேன் அந்த மிஸ்ஸிங் பீஸ் நம்ம கையில இருக்கு. Sounds very precise, accurate. A lot of work went into this. ஸ்பாரோ ப்ரோ வணக்கம். வணக்கம் ஸ்பாரோ ப்ரோ, வணக்கம். நம்ம பார்த்த ஒரு டவர் வந்து Hold on. நம்மகிட்ட இருக்க எப்படி பீஸ் எப்படி இருக்கீங்க ஸ்பாரோ ப்ரோ? நாள் எப்படி போயிட்டு இருக்கு? பிச்சைக்காரன் இந்த படத்துக்கு செகண்ட் பார்ட் வருதா? இல்ல சாரி, பிச்சைக்காரனே வேலைக்காரனே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டேன். ரெண்டுமே பார்க்கல. நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ. என்ன சாப்பாடு பண்ணுது? என்ன ஆச்சு? பைபிள் மனசாயிட்டானா அப்பா மாதிரி? $100 வந்துருச்சா? ஃபர்ஸ்ட் 100. நைஸ் ப்ரோ. அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் என்டர் பண்ண சொல்லி வந்திருக்கா மெயில, பண்ணிட்டீங்களா? வாழ்த்துக்கள், வாழ்த்துக்கள் ஸ்பாரோ ப்ரோ. அந்த புதிய சவுண்ட் கேட்டுட்டே இருக்கு, அதான் ஃபாலோ பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். மிக்க அதிகமான என்ன சொல்றது, பெஸ்ட் விஷஸ், சிறந்த வாழ்த்துக்கள். The boy! Did you see him? Where did he go? What did I tell you about disturbing me in my study? விஷன்ங்க இவனுக்கு, இது எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப நடக்கல. இது விஷன். இந்த பாய் இவன் தானா? விஷன் தான், விஷனே தான். All right, sir. What happened, David? The boy. There was blood and he pushed him down. நான் என்ன பண்ண கொடுமை எல்லாம் இப்ப இவனை கடிக்க வந்திருக்கு. Who do you think you saw? தாத்தா ஆக்சுவலா, ஃபைனல். Him.
ஆஃப்டர்நூன் ஃப்ரைட் ரைஸ். சாப்பிட்டோம் கரெக்டாக ஸ்ரீமாருக்கு முன்னாடி சப்பாத்தி பாசி பயிரெலாம் சாப்பிட்டோம். What did you just say, sir? It's all right. என்னங்க சொன்னோம்? Like your father. Too, can't you? போடு. My father. What did he think he saw? It ain't my place to say, sir. But Go on. begging your pardon, sir. You should go. This place, it drove your father mad. Drove him? Did he say what or whom he saw? I'm sure I don't know, sir. Best not push it too hard. I've been babbling in my sleep since I was a child. It's nothing to worry about. Poor girl is scared out of her wits. Of course, sir. Sorry, sir. Sorry, I didn't get your name. It's Ailsa, sir. Ailsa Crannan. Oh, and Master Andrew asks if you would join him in the library. After breakfast, of course. Thank you, Miss Crannan. ஓகே, பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரூம் எங்கே இருக்குன்னு தெரியும். நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணனால அது ஓரளவு தெரியும். Get a hold of yourself, David. என்னங்க பண்ணணும்? டேய் என்னடா பண்ணும்? Were these apparitions what drove my father from the castle when he was young? Were they what drew him back? He must have found something in the family chronicles he spoke of. Nobody else saw the boy or the old man who looked like my grandfather Edward. But it felt real, more even than the daydreams that plagued my childhood. I don't remember ever seeing that boy. A faded memory, perhaps? As far as I know, I've never been to this castle before. Elsa knows more than she wants to tell me. ஓகே. Who was the boy? Find out what Elsa knows. ஓகே, அவட்ட போய் பேசணும் இப்போ. இதுனா எங்க இருப்பா? கிச்சன்கிட்ட இருப்பாளா? என்ன பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு வர சொன்னாங்க. Aye, and once you're done in the kitchen, go and clean up the cellar. Made a nest down there, a big one too. They're crawling everywhere. Master David, nice of you to greet. ஓகே, அவ இப்போ பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போறா. அது மட்டும் தெரிஞ்சிருக்கு நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன். கவனிக்க வேண்டாம். I appreciate your patience. I've had the staff prepare some of the finest Scottish delicacies for you. Black pudding, haggis, scrambled eggs with deer brain, and bacon. Mother was never a fan of dishes made from entrails. In this case, she'd be missing out. I shot the deer myself. அது மூளையா அடப்பா. பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சாச்சு. நிறைய மழை வேற பெஞ்சிட்டு. Delicious. Thank you. I'm sure our local specialities must seem peculiar to one raised as you were. I was raised in India. My spectrum of peculiar has quite a range. Yes, Master David?
May I ask, the maid, she seems nervous, almost afraid of me. She's afraid of everything. You don't think much of her? I do not, sir. And if I may be so bold, one of கம்பள அது மட்டும் தான் இருக்கே அவ மேல சந்தேகப்படுறாங்க. the maid. Not my place to say, Master. ஓகே அந்த கம்பள எடுத்து அந்த லேடி கிட்ட கொடுக்கணும். You just did say. Earrings இருக்குமா? He'd use it as an excuse to torment the maid. Not that I'd ever gain his trust. He's clearly loyal to Lady Margaret. How many staff are there? Nowadays, only myself, the maid, and மூணு பேர் தான் ஸ்டாஃப். I suppose you could include the lawyer too, if that is work. Not many for such a big house. If you felt like hiring more staff, I would not complain, sir. But of course, not everyone is suited to work in this house. Well, good day to you. இதுக்கு மேல பேசுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. ஏதோ பேஸ்மெண்ட்ல இருப்பான்னாங்க. பேஸ்மெண்ட்டுக்கு எப்படி போறது? A sign of modernity, even in ancient houses like this. லோடிங் டைம் ஆனால் ரொம்ப கடுப்பாக இருக்கும். ஓகே போனா Miss Crannan? Isn't that used for transporting cooked food? Why is there blood in it? Ugh, the wee scunner thought it would be funny to put one of his dead beasties in it to fear me. He should keep them in the cellar and... Sorry, sir. I'm speaking out of turn. Did you ever talk to my father? I was served... That is to say, Go on, please. I didn't think it'd be proper, sir. Lady Margaret said... Sorry, sir. I must get on with my work. She's as scared of Margaret as she is of the butler. Poor girl. ஓகே உங்க அப்பா என்னென்ன பார்த்தாருன்னு. I don't want to talk about it, sir. I noticed the attic door is locked. You'd best ask Angus, sir. I hardly go up there. The mere mention of the attic terrified her. What is நான் அடுத்த ஆட்டிக் கண்டுபிடிக்கணும். ஆட்டிக் எங்க இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். You may have lost this. Oh, sir! Oh, thank you, sir. I only wanted to see how it looked in the mirror. I didn't mean to. I was scared to tell her ladyship. Oh, she can have such a temper. What are you going to do now? If I can sneak it into the salon, maybe her ladyship will have lost it there herself. From what I know about her, I very much doubt her ladyship will. ஓகே ஸ்பைடர்ஸ் பத்தி கேட்போம். Escort you to the cellar? Wouldn't be proper to ask the owner of the house to do that, sir. Well, I'm not the owner yet. And you didn't ask. Very kind of you, sir. Happy to help. I'll let you know when I'm ready to accompany you down there. What happened to my father here? I'm sorry, sir. You're not like the rest of them here. Oh, sir, there's things you should know, but I really need this job. She knows something. But how can I convince... பேசுறது அப்படி இந்த வீட்டில் ஏதோ ஒரு நடந்திருக்கு. I shall leave you to your work.
ஓகே செல்லர் வந்துட்டு தான் இருக்கு. Shall we? Let's see what we can find down here. Okay. How cruel of Mr. McKinnon to send her down here alone. Harsh as it may seem, a proper serving of fire is the only way to get rid of such a widespread infestation. This is as close as I get. Otherwise, I'll have them crawling all over me. I have to find a way to eliminate them altogether. Okay. இவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம் போல. ஹெல்ப் பண்ண பிறகு ஏதாச்சும் சொல்லுவா. Raw spirit. Not particularly palatable, but good for cleaning and magic tricks. The water of life. Some of these whiskies are from local distilleries. Looks fresh. Master Eddie's work. He and Mr. McKinnon put it here earlier. Poor beastie. Eddie. Another family member I've yet to meet. Not the most hygienic workstation. A hunting map. Looks like they've been poaching outside the Gordon estate. Ooh, a lot of blood for just one animal. Step right up. Sir? What are you... Oh my! That's a... அது அப்படியே இருக்குங்க ஸ்பைடர் கம்பு. Does that not hurt? No, a little trick I learned in India. Sorry, did that scare you, Elsa? Even idea. Huh. And you are? Edward Mallory. You may call me Edward III. So this is Cousin Eddie. He seems... Odd. Welcome to my castle. My castle. Terrible as the rest of them. My castle in... Pleased to meet you, Eddie. So, your parents would be my aunt and uncle Clara and Victor. Are they... Dead. Dead as doornails, the pair of them. Lovely. You've lived here all your life, so you would have met my father. Only after he lost what marbles he had left. If it were up to me, I'd have locked him up in the loony bin a bit sooner. Locked him up? So what are you doing down here anyway? There's a line between honesty and rudeness that Cousin Eddie doesn't seem to recognize. I was helping Miss Crannan. Oh, why didn't you ask me? Excuse me, sir. Sirs, I really have to go. Leaving so soon? Was it something I said? They all tend to act like that in the presence of nobility.
Something about a loony bin? Mental hospital. Oh, you don't know. Well? Well, never you mind. I have an animal to prepare. I'm getting very tired of everyone in this house avoiding my questions. There's something you should know, sir. Something important. I overheard them talking, and You're paid to work, not chat. Get to it, girl. Sorry, Mr. McKinnon. Library, after dinner. At last. I might get some answers. அவனே ஆளை காணோம். 2 பேசலாம் நினச்சேன். டின்னருக்கு வர சொன்னாங்களா? ஸோ லைப்ரரிக்கு வர சொன்னாங்க. நான் டின்னர் முடிச்ச பிறகு டின்னர் எங்கே போய் சாப்பிட? இது வந்து கிச்சனு. Library. இன்னும் 2 ரூம் மறந்துட்டேங்க. சூப்பர் ரூம். இதுவும் இல்லை. ஓகே. I thought that would be beneath her station. Lady Margaret. David? May I first apologize for my strange behavior last night? It's just that... Think nothing of it. You were obviously tired from your travels. Least said, soonest mended. Okay. அந்த பையனை பத்தி கேட்போம். This may seem like an unusual question. I'd be surprised if it wasn't, dear boy. Have I ever been here before? Is it possible I visited as a child and can no longer remember? Oh, no. You are a stranger to these walls. And I have a feeling you prefer it stayed that way. What kind of man was my grandfather? Oh, he was magnificent. He was handsome, so handsome. And caring. Caring enough to knock a defenseless child down the stairs. All was so very different when he was around. The maid. She seemed to be acting strangely, like she was frightened of me. Yes, well, she's a simple sort, that one. She has probably heard of the curse of the Gordons the locals like to whisper about. Curse? What curse? Just a peasant superstition. I would guess she was worried you'd show the same displays of unpredictable violence as your father did. I never knew my father to be the violent type. Oh, there are many things you do not know about your father.
This is his doing. What? But கெஸ் பண்ண அந்த மாதிரி கழுத்துல போட்டிருக்கப்பே Rather not ஏதோ ஒரு படத்துல வருமே. And that maid should really keep her mouth shut and locate the earring she lost. She's like a magpie with shiny, expensive things. I shall take my leave, Lady Margaret. Yes. Oh, and David, the master of the house needs to respect the privacy of those under his roof. Even your father understood that. Sometimes a cabinet is locked for a reason. I was looking for some documents and Andrew had already gone to bed. I would still appreciate you respecting the rules of this house. You're not its owner quite yet. டின்னர் ரூமுக்கு வந்தாச்சு. ஆனால் எப்படி ஈவினிங் வரைக்கும் டைம் கிடக்கிறதுன்னு தெரியலையே. ஓகே ஸ்னைப்பர் ப்ரோ. Who was the boy? இப்படி தான் மெயின் இது. அதுக்கப்புறம் டின்னருக்கு அப்புறம் அவளை மீட் பண்ணணுன்றாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் அந்த பையன் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கணும். இங்கேதான் அந்த லேடி இருந்துச்சு, தூங்கிட்டு இருந்துச்சு ரொம்ப நாள். This will make it easier to carry. The boy. But I need to be sure. Perhaps the names are on the back. Lady Margaret. She looks happy. I can't imagine her smiling like that these days. The boy. How did he provoke Edward into throwing him down the stairs? My family. Yet they're all still strangers to me. Grandfather Edward. Just as he looked last night. What's this? Looks like it's drawn in. லட்டு வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. பொடியை மறுபடியும் வர போறானா? பெயிண்டிங்கில் போக போகிறான்னு நினைக்கிறேன். கிரேப் யார்டு ஏதோ இருக்கு, கலர் தோட்டம். பாருங்களேன் அது Regardless of what I told Miss Cranon, these visions are like nothing I've ever experienced before, and they're getting worse. An impressive collection. Grandmother's obviously a music lover. அது எக்ஸாமின் பண்ணுறது தான் கேரிங் ப்ராக்டிஸ் ஆகும்.
ஓகே இந்த ரூம்ல இப்போதைக்கு இருங்க ஒரு நிமிஷம். ஃபர்ஸ்ட் லாக் அப்டேட் ஆயிடுச்சா? ஹூ வாஸ் த பாய்? பெயிண்டிங். எனக்கு தெரிஞ்சு வீட்டை விட்டு வெளியே போக வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். வெளியே போகிறதுக்கான கதவு எங்கே இருந்துச்சு? கதவு ரொம்ப நாள் தெரிஞ்சு. If the old man I saw was really my grandfather Edward, then the boy must be. ஆனால் ரெயின் கோட் இல்லாமல் எதுவும் கூட தேடணும்னு சொல்லுவாங்க இங்கே மோஸ்ட்லி. If the old man I saw was really my grandfather Edward, I better leave cousin Eddie to his. ஸோ வெளியே போக முடியல. கிரேவாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? It's labeled Mallory. Perhaps another client of Mr. Harrison. It's labeled. வந்தனதோ இங்க இருக்கிறது ஏதோ பாட்டில் ஒரு மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சான்னு பார்த்தேன். Yes, David? I saw an old photograph of a boy in the other room. Something tells me she wouldn't be happy if she knew I had it in my pocket. Ah, that was taken in 1894. Young Johnny. அப்பாவோட போட்டோன்றா. You can remember the exact year. It's a funny thing when you reach my age. You can remember dates from decades. அப்படியே ஆப்போசிட்டா சொல்றாங்க. வயசாக மெமரி நல்லா இருக்கு. அதான் Maybe others can't. Who, may I ask, were the others in the picture? That would be your Aunt Clara and your late great-grandmother, the last true Countess of Scahandew House. And my dear Edward, of course. I noticed my father had a scar on his face. How did that happen? Falling from a tree, perhaps? I can't recall. But your father was a clumsy child. Can't recall. But you remember the date the photograph was taken? I shall take my leave, Lady Margaret. Yes. Okay.
அடுத்த டின்னர், அதுக்கப்புறம் கிரேவை கண்டுபிடிக்கணும். வந்து டின்னர் கொடுப்பாங்க. சேஃப் ஆப்ஷன் தான் இருக்காங்க. கிச்சன் தாங்க போக சொல்றாங்க. ஆக்சுவலா வாக்த்ரூ பார்த்தா கிச்சன் தான் போக சொல்றாங்க. நாங்கள் ஒரு கிளாஸ் டோர் லெஃப்ட் சைடு இருக்கோம். ஆமா, லீவ் பண்றாங்க. தடவை ஒரு இடம் நம்மகிட்ட பேசணுமா வெயிட் பண்றோம்னா ஃபைனலி Finally, some fresh. அவனதே தான் சொல்றான்ப்பா. என்ன ஆர்டர் பண்ணு. எடின்றவன் தானே அது. Master David. கார்டனர். You could tell it was me. Your footsteps. I ken the walk of everyone here. Wow, that's rather incredible. Aye, that it is, laddie. That it is. I hear better than most. See more than most and all. When you talked about what they did to my father, what did you mean? You shouldn't have come back. You canna go through what he did as a bairn and no be sick. So his hospitalization was justified then? Not for me to say. Before you think of putting down roots here, you should think on what the poison grown here did to your father. You can? No, not really. If you dinna mind, this door will no mend itself. I'll leave you to it then. Father had a similar toolbox, back when he still fixed things around the house. Probably didn't look much better before the storm.
Must be hard to look after the plants when you can barely see them. I can see why Rory likes this place. This view should ease even the most troubled soul. A sturdy enough vessel, if you trust your swimming skills. ரைட் சைடு போய்ட்டு லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டோம். ஏன்னா அந்த பையன் பாதிச்சுட்டு இருந்தான். Nobody left to mourn the dead or care for their graves, it seems. I've seen this before. In the painting. This is the grave I saw in that waking dream or whatever it was. The grave my father buried something in as a boy. Who's buried here? If I I need something to cut through these. Locked with a padlock. அவன்கிட்ட சாவி இருக்கும், ஆனா அவனுக்கு வெயிட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றான். டூல் பாக்ஸ்ல வச்சிருக்கான்னு பார்ப்போமா? Rory's tools. A hammer. Rory's tools. You wouldn't have to have a chapel key, would you? Ain't set a foot in there for years, and I don't intend to either. பல வருஷமா அந்த பக்கம் போல, இன்னைக்கும் போக போறதில்லன்றாரு. May I borrow your bolt cutter? Maybe. If I ken what you need it for. The graves. என்னமா? Tidy them up. That way I can. Unavailable. Is that a fact? எதனா ஆர்டர் பண்றா நீ வந்து பிடிச்ச சாப்பிடு. They are my family. They deserve to be remembered. Fair enough, laddie. ஒரு மினிட், நான் நூடுல்ஸ் வச்சிட்டு வந்துடுறேன். நீ வைக்கிறீங்களா? இல்ல நான் வைக்கிறேன்.
Okay, let's continue. திடீர்னு பிளான் பண்றாங்க, திடீர்னு வைன் பண்றாங்க. Cecilia Shaw Nee Gordon. Aunt Cecilia. Now, let's see if there's something really buried in here. Another piece of the castle model. Okay. Another part of the model. And it's stained with what seems to be old blood. Why did Father bury this when he was a child? யாரையோ அடிச்சு கொண்டிருக்காங்க இத வச்சு. Another part of the model. And it's stained with what seems to be old blood. Why did Father bury this when he was a child? எங்க ஏதோ இருக்குங்க. பொம்போ பீசஸா. The place. Even bro, வணக்கம், வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். Safest spot to pray. ஏரியா பீஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. இங்க வேண்டாம் ப்ரேயர் பண்ணுவோம் அப்படின்றாங்க. Being the chronicle of the family Gordon, as laid down by ஜீவன் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? உங்க சண்டே எப்படி போயிட்டு இருக்கு? the year of our Lord 1413. Local legend speaks of this particular glen as being inhabited from time immemorial. Enigmatic, elaborately carved Pictish stones stand as timeless evidence of this. As for the locals, they appear prideful of the counsel they delight in giving to visitors. Traveler, beware. The Celtic peoples arrived in this place like a great beast, bringing with them the bloodlines that would eventually spawn the Gordon. இல்லையா? ஓகே. ஜஸ்ட் a minute. ஹாப்பியா அங்க வரங்களே கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. மகிழ்ச்சி. ஒரே நிமிஷம் நான் வந்துடுறேன். நூடுல்ஸ் தண்ணியில போட்டு வரேன். With them they brought too their religion and druid clerics. The magics these wise men used did shape forever the lands, even until this present day. It is said that the sempiternal burden our family carries rose at that time.
ஓகே ஐம் பேக். அந்த நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. முடிக்க ரெடி ஆனாலும் சாப்பிட போயிட வேண்டியதான். How the empire, what is seldom told, our ancestors drew upon ancient powers to aid them. ஓகே, இங்கே ரோம்க்கும் பிரிட்டிஷ் பீப்புளுக்கும் நடந்த ஃபைட்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்க. ஓகே, பழைய மேஜிக் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க பீட் பண்ணாங்க. பீட் பண்ணிட்டோமா? Over the centuries, we Gordons made the land our own. Others bow to us as we பாருங்களேன், இந்த இடத்துல வந்து பல தப்பு பண்ணியிருக்காங்க மாரலி. secrets of the black, even as tragedy and madness did fester in our foundations, we held fast and steered the land through vile English attack and worse. இவங்களே வந்து ரோமன்ஸாக தான் இது பண்ணி காட்டுறாங்க. Became one. Some pages have been ripped out. The only thing left seems to be some kind of family oath. In blood we are bound to the land we protect. To the truths we alone may conceal, I shall forfeit my life. Lest my clan should suffer, I shall forfeit my spirit to hold the darkness at bay. In blood we are bound till the day of the reckoning. What do you mean? Where's the code coming from? எங்க கண்ணை காணோம். Is this what madness feels like? It can't be real. ஓ, தண்ணிக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி இருக்குன்னா All this looks like the bottom of a lake. இது கூட போக முடியலங்க. இங்கே மீன் இருக்கு, அதை ட்ராப் பண்ணுவோம். What are you trying to show me? யாரோ தண்ணி கடியில் இருக்காங்க, செத்து போய். பாருங்க, She's not holding a baby, but some heavy object to weigh herself down. கல்லை கட்டி தண்ணிக்குள்ள தள்ளி விட்டுருக்காங்க. பாருங்க மேலே யாரும். நீங்க கீழே இறங்கிட்டான். There's a fresh wound across her stomach. இதுல குத்தி வேற வச்சிருக்காங்க. Edward. அந்த காணாம போன அந்த புள்ள, ஒரு புள்ள காணாம போச்சு. நியூஸ் படிச்சோம்ல, அவ்வளோ இருக்குமோ. கேம் ஓவரா? லாஸ்ட் மேனுவல் சேவ்னா நான் ரொம்ப எக்ஸாமின் பண்ணோம். எக்ஸாமின் பண்ணோம்.
அதுக்கப்புறம் இங்கே விளையாட ரீட் பண்ணோம். ரீட் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை. இப்போதான் இந்த இடம் ஃபுல்லாக தண்ணியாகும். நல்ல வேலை ஆட்டோ சேவ் வந்து இருக்கிறதுனால ஒர்க் ஆகுது. ஃபஸ்ட்டு இங்கே எக்ஸாமின் பண்ணலாமா? All this looks like the bottom of a lake. What are you trying to show? எதுவும் ஸ்கிப் பண்ண முடியலங்க, எல்லாமே ஃபுல்லாக வருது. எதுவும் பண்ண விட மாட்டேங்குது. She's not holding a baby, but some head. அதில் மறுபடியும் எக்ஸாமின் பண்ணுங்க. ஏன்னா கீழே அங்கே ஆக்சிஜன் இதாக இருக்குல்ல, நம்ம பண்ணுமோ ஒரு வேலை. சீக்கிரம் தள்ளி விடுறா, சீக்கிரம் தள்ளி விடுறா. There's a fresh wound across her. ரைட்டில் கீழே விழுந்துருக்கும். Figure up there must be. அது வேறு மேலே கிளைம் பண்ணணும். அந்த ஆள் பக்கத்தில் மட்டும் நிற்கக்கூடாது. நம்ம ஆக்சுவலாக பக்கத்தில் போனால் கொண்டு போடுறான். அந்த க்ளோ ஆகிறப்ப நம்ம பண்ணுவோம். சரியா? பாருங்களேன், இப்போ க்ளோ ஆகும் அவங்க கையில். இப்போ சாகலை. அவனோட அவன் கீழே தள்ளி விட்டான், செத்துட்டான். மெய்டா? Are you all right? Did you see her? She drowned. Calm down, you were in shock. What were you doing clambering about in here? If I told you, you'd think me mad. Odd. That is just what your father said to me. You knew my father. How? I treated your father at the asylum. Okay, இவங்க தான் லெட்டர் எழுதியிருந்த டாக்டர். The asylum? Let's get you back to the castle and make sure you're okay. வந்திருக்கோம். What did you come here for? I'm not sure your father's story is finished yet, and there are some things I still need to make my peace with. What's this about an asylum? As I said, your father was admitted. Why? Who did that to him? I did. But unfortunately, he managed to escape. What? Hold on a minute. How dare you come in here and... Told you? Your father was a madman. A complete and utter madman. Don't mind me. Please continue. Well, what right did you have to lock my father up in a madhouse? I was his doctor.
I understand you are in shock, but you have no right to speak to me in such a way. I was trying to help him. He's dead. Capital job. Hold on just a minute. யாருங்க அலறுறது? ஆக்சுவலாக எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்பாய்லர் வந்துருச்சு. நான் இங்கே வாக் த்ரூ பார்த்துட்டு இருக்கேன். Oh, Jesus! Oh, no! No! கிடக்கா. ஓகே. Eddie, it'll be all right. Pull yourself together. I suggest nobody else goes down there. We should keep the room intact until the police can get here. I shall alert them first thing in the morning. What an unfortunate accident. An accident? You think so? Just after the நம்ம கொலை பண்ணன்றாங்க. And yet you were the one standing over her body with blood on your hands. How dare you? I was too late. I was trying to help her. She... There, my sweet boy. Let's get you to bed. ஐயோ. ஒரு நிமிஷம் ப்ளீஸ் வந்துடுறேன். Of course, ma'am. I think we will all benefit from a good night's sleep. I know you may have no reason to, but I need you to trust me. I'm the only one on your side when it comes to your father's death. Lady தெரியல. I saw in the chapel. He'd have me in a padded cell, just like my father. So, what was my father like when you locked him up? I didn't just lock him up, I tried to help him. Your father was heavily drugged when he was brought to me. It was to prevent any further violent outbursts. Also, Lady Margaret had said, but something felt... ரொம்ப வயலண்டா இருந்திருக்காரு. இவங்க அப்பா இவங்க தாத்தா ரெண்டு பேருமே. ஆனா அன்எக்ஸ்பிளைனபிளா. Why did you come here? To make sure my father was successfully in the ground? With all due respect, Mr. Gordon, I will not allow you to speak to me or about my work in such a tone. I tried everything I could to aid your father. He was convinced he was carrying some ancient curse, that he was being haunted by evil. I wish I had reached him, had been able to help him. So do I. You weren't the only one who couldn't reach him. You're a persistent one, aren't you? Maybe if I threw you a bone, you'd get off my back. மைண்ட் ரீட் பண்ண போறேன். Father was obsessed with the history of the family for as long as I can remember. Did your father actually believe his family was out to get him? Who knows? I think what scared him was beyond the physical. He used to babble about a dark force threatening him and our family. Was that why he moved you to India? To get as far away as possible? I believe so. And yet, here you are, in the very place he sought to protect you from. Who knows? Maybe there is an ancient evil in this place. An evil that drags us back no matter how far away we get. Even from the other side of the world. And what do you think? Was your father right? Are there things beyond the physical? He was a disturbed man. He saw things that weren't there. நம்மளும் தானே பார்த்தோம். நான் தப்பான ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டேன். Drowning woman floating in thin air. If you really want to help me, then let us find out what the maid knew. She was hiding something, but was too scared of Angus and Margaret to tell me. You think whatever she wanted to confide might be connected to her death?
Maybe. Whatever I saw in the chapel, it has to be real. It has to be. A woman must have drowned herself in the loch. Because if it's all in my mind, like father, like son. We need to examine the maid's body To find out who killed her. to be sure she was murdered before we start pointing fingers. We need to examine To find out. to be sure she was murdered before we start pointing fingers. Rory's not one for cleaning up after himself. I think I might have an idea how to get into the cellar, but I'm not sure you'll like it. If it involves this filthy dumbwaiter, don't even think about it. I can't fit in there, and I see no other way into the cellar. You're asking me to put a lot of trust in you, given the circumstances. You can trust me, and I will do my very best to learn to trust you. All right then. Clothes can be washed. அவளை லிஃப்டில் போக சொல்கிறோம். அப்படி ஒன்றும் வித்தியாசம் கிடையாதுங்க. நம்மளும் போயிருக்கலாம். Pull me back up. திறந்துட்டாளா? I need something to open the doors from the inside once I'm down there. Rollish. Rory's not one for clean. This should do it. நான் உள்ள கத்தி எடுத்து கொடுக்குறோம். அதை வச்சு ஓப்பன் பண்ணுங்க. Doctor? We need to examine To find out who killed. to be sure she would. Going down. Good luck. See you in a minute. Dr. Farber. Is everything all right? Leah! Oh, if anything's happened to her. You needn't worry about me. I've been to stranger places than this castle. Follow me. அவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. They seem to be a house full of carnivores. What a horrific way to die. Her neck's been broken, and with some considerable force, it seems. Her necklace looks like gold, albeit a plain design. And it's missing any form of pendant. Still, well beyond a maid's salary. It...
that Your sudden draft stag coming is from? here, my little doe. Little doe. Not exactly the usual way to address. எப்படி இப்போல சேட்டைகள் பண்ணிக்கலாம். என்ன நடந்துச்சு? ஓ பிளாக் ஆனா அந்த ஏரியாக்குள்ள நிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க. நான் கவனிக்கவே இல்லை. They seem to be a house full of carnivores. Her neck's been broken. Her neck. Your stag is here, my little doe. Where's that sudden draft coming from? பாத்தீங்களா? The missing pendant. He threw it into the blood-filled basin. We're all here, sir. ஓகே 3 எக்ஸாமின் பண்ணியாச்சு. ஆனா ஒன்னு வந்து குயிக்கா எக்ஸாம் பண்ணனால போயிடுச்சு. The attic, sir. She's in the attic. What just happened? You look like you were in some kind of trance. Perhaps the lack of sleep is affecting me. Or the visions that you think me insane if I describe them to you. You need to learn to trust me. I am on your side, remember? இல்ல ட்ரஸ்ட் பண்ணா மண்டல ஸ்கூல்ல எடுத்து அனுப்பி விட்றா. வணக்கம் மாத்தி ப்ரோ. எஸ் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சு. இப்போ நூடுல்ஸ் ரெடி ஆயிட்டு இருக்கு. என்ன கழிச்சு சாப்பிடு. மேகி. என்ன பண்ணணும்? இன்வெஸ்டிகேட் டெப்த் தான் போட்டிருக்காங்க. ஸோ கிளிக்கிங் பண்ணியாச்சு. ஓகே மறுபடியும் உடல் எக்ஸாமின் பண்ணணும். ஆனால் அங்கே ஆப்ஷன் வந்து சரி நம்ம தான் பண்ணல. The scene really did rip when she tried to get away from him. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா ஆதிஃப் ப்ரோ? Ugh, that's horrible. You're not the one with your hand in it. ஓகே செயின் வெளியே கிடைச்சு பெண்டன்ட் உள்ள விழுந்துருந்துச்சு. French. I don't speak French. I do. It says for Clara, forever yours. Who's Clara? சாம்பார் சாதம். இந்த சாம்பார் சாதம் கண்ணீர் வடியுது. Relative perhaps? இரு விதத்துல இருக்கு. அது ஒன்று இருக்கு. வீட்டில் சாம்பார் சாதம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் அதுவும் ஒரு சில நாள் வந்து தப்பா போக வாய்ப்பு இருக்கு. ஏதாச்சும் ஒன்று சரியாக சரியா If I told you. சொல்றது மிக்ஸ் ஆகாம இருக்கும். A hunch. Eddie gave this to her. We should ask him to his face just what his relationship was with her. This isn't another ghost story, is it? Look, you wouldn't understand. I can't. What I do understand is that we could not accuse a man of murder without proof. எப்படி வெளியே போகணும்னு தெரியலையே. டாக்டரும் பின்னாடி வராங்க. வந்தாங்க வேற வழியில் இந்த இடத்த விட்டு எப்படி வெளியே போறது வெளியே தேடலாம். கிட்ல நகல்றாடு மாட்டிட்டு நிக்கிறாங்க. ஏன் பண்ணலாம்? அப்படி பேசுப்பா.
நிறைய வராங்க, அதனால கொஞ்சம் தைரியமா இருக்கேன். ஆனா இந்த கேம்ல ஹாரர் அந்த மாதிரிலாம் வரல, ஸ்டோரி ஹாரர் தான். It's labeled Mallory, as in Eddie Mallory. ஓகே, இது வந்து முன்னாடி வந்து நம்ம பார்த்தோம், ஆனா வந்து நம்ம ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் இல்லாதனால நிறைய அதை பத்தி பேசணும். The necklace. Is that? A young Eddie and his mother Clara. I regret to inform you that your husband, Corporal Victor Mallory, number 874511, was killed in action with the enemy on the day of the 14th of September in Ypres. Your husband was involved in an advance against enemy lines. While he and his fellow soldiers fell, the action was successful, and you can take comfort in knowing his sacrifice saved many lives. It was not possible to get his remains away, and he was buried in a soldier's grave. Please accept the condolences of all the company. Yours, Captain Arthur Jones, 4th Army. Thank you for your last letter. My heart soars with every word of yours I read. I touch the ink and imagine your fingers are just inches from mine, that we can almost touch, that I can almost feel the warmth of your skin once more. Young Edward grows more like his father each day. You'd be amazed how he shares your looks. I long for the day that this terrible war is ended and you return home to us, so we can be a family once more. I shall write to you again soon. Know that until then you are always in our hearts. Your loving wife, Clara. The date. She was writing this when the death notice arrived. ஹஸ்பண்டுக்கு லவ் லெட்டர் எழுதிட்டு இருக்காங்க. கரெக்டா அதே நாள் வந்து அந்த அவர் இறந்துட்டார் அப்படின்னு லெட்டர் கொடுத்தேன். எங்க இவங்களுக்கு காணும், டாக்டரை காணும், எப்படி போனே தெரியலையே. டாக்டர் very brave. Okay. If you'd just like to wait out here, sir. I need to speak with Eddie. The young master and her ladyship are otherwise detained.
Fair enough. Eddie, I need to ask you about the maid. About Elsa. You didn't know her. I know that you and her were... That is to say, I know you had feelings for her. What? That's poppycock. You're as deranged as your father was. சீரெல்லாம் செஞ்சுட்டேன். Really? You go too far with this behavior. The police will be here soon. Would you not prefer to clear this up before they get here in case they link Eddie with the crime? Now look here, young lady. How dare you speak? That's enough. Eddie. You gave her this. It was your mother's. I did. It was. Eddie! I was just trying to cheer her up. She has nothing. I had no need of it. ரொம்ப நல்ல மனசுக்காரராக இருக்கேன். You know she sent most of her money home to her grandmother. ஓகே. சரி, பெண்டன்ட் வந்து ஏன் உங்க குடும்பத்தில் உள்ள சொத்து நகை எதுக்கு அவக்காலத்தில் இருந்துச்சுன்னு கேட்டுறாங்க. அவங்களுக்கு காசே இல்லை, ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருந்தாங்க. சரி, சட்டை கிழிஞ்சிருந்துச்சு. As if someone was trying to force themselves upon her. I would never have heard. ஆனா அவ கடிக்க வந்தா பாருங்களேன். என்னோட குட்டி மானேன்னு கூப்பிட்டியடா. Strange thing to call the help. கண்ணு குட்டி. It was just harmless fun, that's all. You're a worthless liar. You think she thought being pressed against a dead animal was harmless fun? How do you know? It's true. Elsa and I would never have laid a finger on her. We were in love. I helped her with everything, even with her chores. Rose and... That's quite enough. Eddie, you are obviously upset. And you are not helping, David. Angus, will you please take the young master upstairs? As you say, Mom. I think you have caused quite enough disruption here. We shall settle this heritage dilemma first thing tomorrow. I don't think so. I have more questions now than ever. About my father, the maid, this whole damn house. Have a care, David. Need I remind you of your father's temper? I would never. Given the current mental state of Master Eddie, who should be a part of the heritage considerations, any discussion on the topic would be futile at this point. Would you not agree? Thank you, Leah. எவ்வளோ நேரம்? You're here after all. 5 minutes. பக்கத்தில் வந்துட்டானா? Impudent brats! What's going on? ஸ்ட்ரீம் முடிச்சுக்கலாம். Did you notice when Margaret got angry? When Eddie mentioned... What was it? Jaws involving... Psychiatrist. What does that mean? Something about the garden, perhaps? We could ask Rory. Or is it about the attic? Oh, I wonder. Whatever it is, it's something she doesn't want us to know. The attic? I saw the maid coming down the stairs with a tray. But there's nothing up there but an empty room. Interesting. Okay. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்ட்ரீம் வந்து இதோட நிப்பாட்டிக்கிறோம். கேம் கொஞ்சம் ஓகேயாக தான் போகுது, பட் ஃபைன். பேட் கேம்லாம் இல்லை. கேம் ஸ்டோரி ஃபோக்கஸ், ஸ்டோரி அண்ட் என்ன சொல்கிறோம், ஸ்டோரி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஃபோக்கஸ்டாக போயிட்டுருக்கு. சேவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ தேங்க்யூ ப்ரோஸ். இந்த மடிச்ச வீடியோவில் சந்திப்போம். பை பாய். பாய் ஆத்திஃப் ப்ரோ. பை ஜீவன் ப்ரோ. பாய் மை டியர் பாய். Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break